దాంతో ఇంత మటుకు కేవలం 2 విజయాలు మాత్రమే వాళ్ళ ఖాతాలో. ఆల్ సెట్ టు roll the first ball. This is Kaka Venkataswamy Memorial T20 Telangana Inter-District League. December 22nd ఇక్కడే ఈ టోర్నమెంట్కి పునాది పడింది. అద్భుతమైనటువంటి ఇనాగ్రేషన్. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో ఆడారు. అక్కడి నుంచి అటు కరీంనగర్, సిద్దిపేట్, రామగుండం, ఎన్టీపీసీ, మధ్యలో ఒక మ్యాచ్ ఆర్కేపురంలో కూడా, ఆర్కేపీలో కూడా ఆడారు. ఆ తర్వాత వరంగల్ 3 days, లాస్ట్ 3 days వరంగల్లో టోర్నమెంట్ అయింది. ఇప్పుడు వేదిక మహబూబ్ నగర్కి మార్చబడింది. ఈరోజు, రేపు, ఎల్లుండి 11, 12, 13 మహబూబ్ నగర్లో మ్యాచెస్ జరుగుతాయి. ఆ తర్వాత 14th రెస్ట్ డే. 14th తర్వాత మళ్ళా 15th సంగారెడ్డి. ఆ తర్వాత 16, 17 తారీఖులు సెమీఫైనల్స్ అండ్ ఫైనల్స్ హైదరాబాద్ జింఖానా మైదానంలో మ్యాచెస్ అవుతాయి. పంపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు కొన్ని కూడా లేవా? పంపిస్తున్నా, కేసు పంపిస్తున్నా. తీసుకో. హర్మాన్ అండ్ సంతోష్ ఆర్ని ఓపెనర్స్ ఫర్ ఆదిలాబాద్. బౌలర్ bowler name. Pandey is ready to start the proceedings for Hyderabad. It is very difficult to the scorers to identify the players. At all times they have to keep shouting to the ground to know the bowler's name and the batsman name. Good start. What a beginning it is. Getting good bounce and swing. Beating the batter straight away. Right into the keeper's glove. ఈ వికెట్ని మనం చూస్తే కనుక మార్నింగ్ కూడా బౌలర్స్కి చాలా చక్కటి హెల్ప్ చేసింది. అందుకనే కేవలం 131 రన్స్ మాత్రమే సాధించగలిగింది. ఆఫ్టర్ బ్యాటింగ్ ఫాస్ట్. బట్ ఆదిలాబాద్ చాలా సర్ప్రైజ్ చేస్తోంది ఈ టోర్నమెంట్లో. అనుకున్నటువంటి దానికన్నా అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన వాళ్ళ ద్వారా. ఛాన్స్, స్లిప్ ఫీల్డర్ ఉన్నాడు అక్కడ, కానీ అతని చేతికి తగులుతూ థర్డ్ మ్యాన్ బౌండరీకి. సో మొదటి పరుగులు బౌండరీ రూపంలో ఆన్ ద బోర్డ్. 4 runs. కెప్టెన్ ఐడియా ఇస్ గుడ్. లోక్నాథ్ స్లిప్లో ఫీల్డర్ని పెట్టాడు, కానీ వచ్చినటువంటి అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవడంలో మాత్రం విఫలం చెందడంతో ఒక వికెట్ తీసుకునే అవకాశం పోయింది. అలాగనే నాలుగు పరుగులు కూడా లభించాయి. ఈసారి క్రీజ్ నోదిలి ముందుకొచ్చి ఒక లాఫ్టెడ్ షాట్ ఆడేటువంటి ప్రయత్నం. పర్ఫెక్ట్ లైన్ అండ్ లెంత్ పాండే. సో దాంతో డాట్ బాల్. ఆదిలాబాద్ ఐడియా వెరీ క్లియర్. వీలున్నన్ని ఎక్కువ పరుగులు సాధిస్తూ వాళ్ళ పాయింట్లనే కాదు, నెట్ రన్ రేట్ కూడా ముందుకు తీసుకెళ్లాలనేటువంటి ప్రయత్నం. మార్నింగ్ మ్యాచ్లో కూడా
మెదక్కి విరుద్ధంగా కరీంనగర్ అదే రకమైనటువంటి వ్యూహాన్ని అమలు చేసింది. 131కి ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేసి తక్కువ ఓవర్లోనే చేజ్ ఈస్ దేర్ ఫర్ థర్డ్ మ్యాన్. సక్సెస్ఫుల్గా ఆపాడు. బౌండరీకి వెళ్లకుండా కేవలం 2 పరుగులు మాత్రమే. గుడ్ ఫీల్డింగ్ ఎఫర్ట్ హియర్. దిస్ ఈస్ దిస్ పవర్ ప్లే. So only 2 fielders are allowed outside the circle. One man standing at the rope, boundary rope, covering third man and point reason. So a long chase will be for him. And another player at deep square leg. Short fine in field place. This time nicely driven. And another boundary, this time on the onside. A beautiful timing and perfect flick. The fielder in the circle, so his chase is not sufficient. Once again, good flick, but right call. Straight to the fielder's hand, so no run is possible. Score 10. But 10 runs after 1 over. Good start for Adilabad after elected to bat. Hyderabad team 12th man, please come to us. Pavilion end. Pandey started well, beating the batter in first 2 deliveries, and even he provided an opportunity. But slip లో ఫీల్డర్ క్యాచ్ జారవేడు ఉండడంతో బౌండరీగా అది వెళ్ళింది. దాంతో 10 runs in that over. Now Jagdish is ready to share the new ball from the pavilion end. Started with a wide. Jagdish down the leg stump, resulting another extra run on the board. In fact, this is the first extra in the innings. Another wide, this time offside. Ashish and Mohammad Jafar are the official umpires from Hyderabad Cricket Association for this match. Vipul Singh and Anvesh Kumar are the official scorers for this match from Hyderabad Cricket Association. Before this match, a good gathering on the dais. Hyderabad, the Cricket Association, one of the
club secretary and this tournament member. And of course, district secretaries, Nagar secretary and Medak secretary, the presidents of that particular districts, వాళ్ళంతా వేదిక మీద ఆసీనులై వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలని భవిష్యత్తులో తెలంగాణ క్రికెట్కి ఏం చేయదలుచుకున్నారు, తెలంగాణలో ఏ రకమైనటువంటి మెరుగులు తేదాం అనుకుంటున్నారు, వీటన్నిటిని కూడా వివరించడం జరిగింది. లోక్నాథ్ బౌలర్కి బహుశా ఏదో టిప్స్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం ఖచ్చితంగా చేస్తూనే ఉంటాడు ద కెప్టెన్ జగదీష్. ఇంత మట్టు కూడా తన లైన్ లెంత్ ఈజ్ ఓకే, బట్ లైన్ని దొరకపుచ్చుకునేందుకు ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నాడు. ఆఫ్ సైడ్ కంటిన్యూ వైడ్స్ ఇస్తూనే ఉన్నాడు. ప్రారంభంలోనే లెగ్ స్టంప్ మీద ఒక వైడ్, సో ఆ రకంగా అదన పరుగుల రూపంలో వైడ్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. పడిందా సో ఫార్ ఒకే ఒక్క లీగల్ డెలివరీ. దిస్ టైమ్ ఆన్ టు ది టార్గెట్ బట్ నైస్లీ గెట్ ద పొజిషన్. ఓ లుకింగ్ ఫర్ సెకండ్, నాన్ సెకండ్లో జారీ పట్టడంతో ఓన్లీ 1 రన్, లేకపోతే ఖచ్చితంగా అటువైపు సెకండ్ రన్ ఉండేదే. సో అందుకనే సహజంగా బ్యాట్స్మెన్ హాఫ్ స్పైక్స్ వేస్తూ ఉంటారు టు గెట్ ద గ్రిప్. ఫర్ ఎ బౌలర్ అండ్ ఫీల్డర్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఫుల్ స్పైక్స్, బట్ ఫర్ ఎ బ్యాటర్ హాఫ్ స్పైక్స్ విల్ హెల్ప్ హిమ్ రన్నింగ్లో, పర్టికులర్గా when the batter turns for the second. That helps a lot. Once again, this time batsman drives him and ఆహ్వానిస్తూ a teasing delivery, but కనెక్షన్ కుదరలేదు. నేరుగా వికెట్ కీపర్ గ్లౌస్లోకే. సాగని కొనసాగని అన్నట్టుగానే బౌలర్ కొనసాగిస్తూనే ఉన్నాడు తన ఓవర్ని. దిస్ టైమ్ గుడ్ కనెక్షన్, బట్ మిస్ టైమ్డ్ కట్. బట్ ఒక పరుగు తీయకుండా మాత్రం ఆపలేకపోయారు ఫీల్డర్ జగదీష్. బహుశా బాల్ ఎప్పుడు తన చేతిలోనే ఉండాలని కోరుకుంటున్నట్టున్నాడు. సో ఫార్ ఒకే ఒక్క డాట్ బాల్ ఇన్ దిస్ ఓవర్. ఎక్స్ట్రాస్ రూపంలో, అలాగనే బ్యాట్ నుంచి సింగిల్ 2 రూపంలో రన్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి. గుడ్ ఓవర్ స్టిల్ ఆన్ ప్రోగ్రెస్. మొదటి ఓవర్ కూడా 10 పరుగులు వచ్చినాయి. సో గుడ్ బిగినింగ్ after elected to bat. This time back on back foot, went on back foot and trying to pull it. Once again it is the action replay. Again settled for 1 run. And ఈసారి కొద్దిగా మెడికల్ అటెన్షన్ is required. But batter should be very, very careful when he is running fast and looking for the second, when he is turning for the second. He should be very careful. A good lavish green outfield, a good strip in fact. Satyanarayana, one of the senior curator from Hyderabad, the Cricket Association, we all in the cricketing circle, Satti is nickname. Very dedicated and experienced curator. This time good looking drive, but Captain Loknath himself waiting for that. So only 1 run, that's the end of 2. 18 for
No loss, but surprisingly, only 10 runs scored from that over. 4 wides. Four wides. Four wides ఇచ్చినా కూడా under control the bowling. Only 4 singles remaining this estimated 6 balls. $18 for no loss after 2. Elected to bat. This time no slip. ఫస్ట్ ఓవర్లోనే స్లిప్ ఫీల్డర్కి ఒక అవకాశం వచ్చింది కానీ దాన్ని అందుకోలేకపోయాడు. యాంటిసిపేషన్ ఈస్ ద కీ ఫర్ ఎనీ ఫీల్డర్ స్టాండింగ్ ఎట్ స్లిప్. అందుకని మార్క్వా, రాహుల్ ద్రావిడ్ ఫ్రమ్ ఇండియా, one of the best slip fielders. Rahul Dravid created an history this time. Good flick towards fine leg reason, covering square leg and fine leg. The boundary on the first ball. So Rahul Dravid, not only with his batting, even as a wicket keeper, he was good. Of course, as a fielder, he is very, very good. Today he is enjoying his birthday. Happy birthday, the wall, Rahul Dravid. Arjuna Awardee, Padma Bhushan Awardee. Very quiet. As a cricketer, World Cup ni lift చేయలేకపోయాడు కానీ యాజ్ ఎ కోచ్ ఆ లోటు తీర్చుకున్నాడు. రోహిత్ శర్మ సారథ్యంలో ఇండియా T20 వరల్డ్ కప్ గెలిచినప్పుడు 24లో. ఈవెన్ రోహిత్ శర్మ ఆ సందర్భంలో ప్రత్యేకంగా మెన్షన్ చేయటం కూడా జరిగింది. ద్రావిడ్ కోచింగ్ ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది మిగిలినటువంటి కోచ్లతో పోల్చుకున్నప్పుడు అనేటువంటిది. ఫర్ విత్ హిస్ కామ్నెస్ ద్రావిడ్ అందరి హృదయాల్ని గెలుచుకున్నాడు. మోర్ ఓవర్ రాహుల్ ద్రావిడ్లో ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ గుడ్ బుక్ రీడర్. డ్రెస్సింగ్ రూమ్లో కూర్చున్నప్పుడు కూడా తన బ్యాటింగ్ వచ్చేందాకా అతను బుక్ చదువుతూనే ఉంటాడు ఏదో ఒకటి. సో హీఈస్ వెరీ గుడ్ బుక్ రీడర్. Second. Third. Innings third. I think this is the 4th ball in the over. The scorers should have a special quality to sit in the com box. They should be able to understand the signals from the commentators. A bad throw, but no damage done. There is a good backup. Very good venue this is. Really, it is very impressive. Very good pavilion. Secretary వచ్చినప్పుడు నేను అదే చెప్తూ ఉన్నాను ఆయనకి. ఈవెన్ యాక్చువల్గా మహేష్ రెడ్డి, ద ప్రెసిడెంట్, మహబూబ్ నగర్ District Cricket Association, I mentioned it very clear. This venue is prepared as per the norms of the BCCI, no doubt. Even the pavilion is nicely built, but the only one thing, వాళ్ళు ఇక్కడ మహిళా క్రికెట్ మ్యాచ్ల్ని కనుక నిర్వహించాలి అనుకుంటే అటాచ్డ్ డ్రెస్సింగ్ రూమ్స్ ఉండాలి, ఎక్స్ట్రా ప్రొటెక్షన్ ఉండాలి, ద సేఫ్టీ ఆఫ్ దట్. అండ్ ఈవెన్ బీసీసీఐ మ్యాచ్లు కనుక పెట్టాలి అంటే మ్యాచ్ రెఫరీ రూమ్, స్కోరర్స్ రూమ్, వీడియో అనలిస్ట్ రూమ్, సో ఈ రకంగా ఎక్స్ట్రా ఫెసిలిటీస్ ఆల్సో ప్రొవైడ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. దాన్ని వాళ్ళ దృష్టికి తీసుకెళ్ళటం, వాళ్ళు కూడా ఎస్ చందు డెఫినెట్గా చేస్తాం మేము అవి చెప్పటం. సో అనదర్ good over. 3 overs 25 for no loss.
After 3 overs, 25 for no loss. I am Chandrasekhar and with me Pawan joined in the home box. Thank you, Chandrasekhar. Adilabad decided to bat. Three overs completed. Score is 25 without wicket. 25 for no loss after the third over. 10 runs off the first and next 2 overs conceded 15. And on strike we could see batsman Santosh, who has been the man of the match yesterday. The wicketkeeper batsman made. Kongshit Reddy is the new bowler. Kongshit. And these two Jagdish teams. bowled a tighty over, but he gone 4 extra deliveries. So Loknath wanted to give him a break. So Kongshit Reddy on the attack now. We could say both these teams are victorious yesterday. One step carry. Sorry. So that has gone all the way for 4. No chance for the wicketkeeper. A bit of luck is also be added for Arman. With this, he moves on to 22 from 14, scoring his 4th boundary. On the other end, it's Santosh. Yesterday has been the foundation. When the team is under trouble, he scored 62 unbeaten, came as the opener, and he was there till the end. In 20 overs, they made 133, but still, Adilabad won the game by 9 runs. And Hyderabad has been victorious in the second game against Warangal, defeating on their home soil. Quicker one, this is Kongshit Reddy does well. A lucky boundary on the first ball, then he just makes a dot, bowling it inside the line. 127 wickets from 159 matches. Arman on 24 from 16. The power play in progress for the first 6 overs. Once again, nicely driven, but right to the point fielder. బహుశా ఆదిలాబాద్ డగ్అవుట్ నుంచి అరే సందులు దొరకబట్టంటారా బాయ్ అనే సిగ్నల్ వెళ్తూ ఉన్నట్టుంది. ఖచ్చితంగా ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పదాలను తెలుగులో చెప్పాలంటే చాలా ఫన్నీగా ఉంటాయి. ఇప్పటికైతే కాంక్షిత్ మస్తు గేస్తుండు బంతులు, కానీ ఈసారి కెప్టెన్ కి ఛాన్స్ లేదు. గెటింగ్ ది ఎలివేషన్ రూట్ ఫర్ ఎ లాఫ్ట్ ఓవర్ లాంగ్ ఆన్ ఫర్ ఎ బౌండరీ. Aerial route is in progress. 4 overs completed, 35 for no loss. So that 8 runs still maintaining. With 10 runs coming off it, the score is 35 without a wicket. 4 overs bowled, 35 for no loss. All the 5 boundaries scored by Muhammad Arman. And Santosh this day didn't get too much strike. Has got 3 of the first 5. But there are overs left. He is in a prime form. A match winner yesterday for Adilabad.
Spinner introduced in the 5th over of the match. Bowler. Sandeep. Lifts it up. I think that has gone the distance. It is. A good welcome to Sandeep. First pick on the board. Gone to the next ground. Not an impressive beginning from Sandeep. The prime form of Santosh would continue. Hey, old lever. Great timing towards extra covers region for 6. So Ball, that's the first massive disappeared. stroke of this game. సో ఇంకొక బాల్ని రీప్లేస్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బట్ సెమీ న్యూ లెగ్ పటన్ తోటి న్యూ బాల్ని తీసుకొని ఎంపైర్స్ దాన్ని రబ్ చేసి కొద్దిగా సేమ్ క్లియర్ టు దట్ వేర్ అండ్ టేర్ తీసుకురావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. బికాస్ దిస్ ఈస్ ది 5th ఓవర్. ఆ 4 ఓవర్స్కి సరిపోయినట్టు స్కోర్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని అది ఎంత బాల్ గ్లేజ్ అరిగి ఉంటుంది వీటన్నింటిని దృష్టిలో పెట్టుకొని బాల్ రీప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది. when you are replacing a ball, it should be the same wear and tear అనేటువంటిది లా. It's not that easy to get the same kind of wear and tear, but umpires will try to bring to that closeness. అందుకనే ఎంపైర్స్ చాలా మెటీరియల్స్ క్యారీ చేయాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళతోటి. శాండ్ పేపర్, సిజర్స్, టేప్, of course ball counter. But if you look at the nowadays umpires, they will have a pouch, a belted pouch at their waist. అది ఒక వస్తు భాండాగారంగా ఉంటుంది ఎంపైర్స్కి. ఫార్మేట్ ని బట్టి కావాల్సిన మెటీరియల్స్ ఏమైనా చేంజ్ అవుతాయంటారా అంపైర్స్ దగ్గర? ఎంపైర్ మెటీరియల్ చేంజెస్ సేమ్. అది ఏ ఫార్మేట్ అయినా అదే బాల్, అదే వికెట్ లెంత్, సో అదే బ్యాట్ గేజ్. ఓన్లీ ఫీల్డర్స్ మైండ్ సెట్ దాన్ని బట్టి వాళ్ళు మారటం అది ఉంటుంది. కానీ ఫీల్డింగ్ పొజిషన్స్లో మార్పులు, పవర్ ప్లేలో మార్పులు ఉంటాయి. సో అకార్డింగ్లీ అంటే కలర్ ఆఫ్ ద బాల్ మారటం. మల్టీ డే అయితే కనుక రెడ్ బాల్, 50 ఓవర్ ఆర్ 20-20 వైట్ బాల్. సో ఈ రకంగా వాటిల్లో మార్పులు ఉంటాయి. కానీ ఎంపైర్ ఎక్విప్మెంట్లో ఎంపైర్ లగేజ్లో ఎటువంటి మార్పు ఉండదు. దేనికైనా అదే వాడాలి. సో కాబట్టి some of the umpires will carry the ball gauge nowadays. Of course ఇంకా మన డొమెస్టిక్ మ్యాచెస్లో దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయలేదు. బట్ బ్యాట్ గేజ్ కూడా ఫ్యూచర్లో క్యారీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈవెన్ స్టంప్ గేజ్ ఈస్ దేర్. క్లోజ్లీ ఒక 1 కిలో ఎక్స్ట్రా వెయిట్ వాళ్ళ పౌచ్లో క్యారీ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇదే టైంలో ఇండియా న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది. టాస్ విన్ అయిన ఇండియా ముందుగా బౌలింగ్ తీసుకున్నారు. ఆదిలాబాద్ ఇండియా అండ్ న్యూజిలాండ్. సో మొదటిగా న్యూజిలాండ్ 5.5 ఓవర్స్లో 24 వితౌట్ లాస్. సరే, మ్యాచ్ అప్డేట్స్ మాట్లాడుకునే ముందు మన ముందు ఉన్నటువంటి ఈ లైవ్ మ్యాచ్లో ప్రజెంట్ అయితే వికెట్ కోల్పోకుండా ఆదిలాబాద్ మంచి ప్రారంభం అయితే ఓపెనర్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో ఇవ్వటం కాదు, ఇస్తూనే ఉన్నారు. ఎస్, ప్రాసెస్లోనే ఉంది.
అండ్ ఇంకో బహుశా మరి ఏమైతుందో పవన్ మాట, కానీ అఫ్ కోర్స్ ఇస్తూనే ఉన్నారు మరొక అద్భుతమైనటువంటి లాఫ్ట్ ఓవర్ లాంగ్ ఆన్ దిస్ టైమ్ ఫర్ ఎ బిగ్. అండ్ సంతోష్ నుంచి పవన్ ఫుల్ రెండు స్టాప్ sixes. పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేశాడు, కానీ ఓపెనర్స్ ఆర్ థింకింగ్ అదర్వైజ్. దే ఆర్ కంటిన్యూయింగ్ ది పార్ట్నర్షిప్. ఓకే, సంతోష్ ఎవరిదో ఇప్పటికే 4 బంతుల్లో 2 సిక్సర్ స్కోర్ చేస్తున్నాడు. మరొకసారి బాల్ ని మార్చే అవకాశం. సిక్సర్కి ఒక బాల్ చొప్పున మార్చాల్సి వస్తుంది. జనరల్ గా గల్లీ క్రికెట్ లో ఆడుకుంటూ ఉంటాం మేము, బాల్ బయటికి పోతే కనుక అవుట్ అని. సో బహుశా అలాంటి రూల్ పెట్టాలి ఇక్కడ. 6 కొడితే అవుట్, బాల్ పోతే కనుక అవుట్ అని. ఎందుకంటే ప్రతి 6 కి ఒక బాల్ మిస్ అవుతూ ఉంటే కనుక హైదరాబాద్ నుంచి క్యారీ చేసినటువంటి బాల్స్ అన్ని అయిపోయే పరిస్థితి ఉంటుంది. సో అగైన్ నైట్ మళ్ళా ఫోన్ చేయటం, అక్కడి నుంచి ఇంకొక 2 డజన్ల బాల్స్ తీసుకొని రావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఇదే వేదిక మీద వచ్చేటువంటి 2 రోజులు కూడా ఈ కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ T20 ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ లీగ్ జరగబోతూ ఉంది. అఫ్ కోర్స్ 13th ఓన్లీ 1 మ్యాచ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ మ్యాచ్, బట్ రేపైతే కనుక 2 మ్యాచ్లు ఉన్నాయి. అగైన్ ఏ డబుల్ హెడర్. సో అండ్ టోర్నమెంట్ విషయానికి వస్తే ఇప్పటికీ డిఫరెంట్ వెన్యూస్లో టీమ్స్ అందరూ ట్రావెల్ చేస్తూ ఐపీఎల్ తరహాలో ఆడుతూ ఉన్నారు. అండ్ ప్రతి డిస్ట్రిక్ట్ అసోసియేషన్ కూడా చక్కగా ఆర్గనైజ్ చేశారు. గుడ్ కట్, గుడ్ లుకింగ్ షాట్. దట్ ఈస్ నేరుగా వేగంగా బ్యాక్ ఫుట్ లోకి వెళ్ళి చివరి నిమిషం దాకా బాల్ యొక్క లెంత్ ని అర్థం చేసుకుంటూ మరొకసారి గుండప్ప విశ్వనాథ్ని మహబూబ్ నగర్ లో గుర్తు చేసుకుంటూ అద్భుతమైనటువంటి లేట్ కట్ రిజల్టింగ్ ఏ బౌండరీ. దీంతో ఆదిలాబాద్ 50 పరుగులు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఎవరితో ఇప్పటికే 16 పరుగులు వచ్చాయి. 2 towering sixers we are talking about, but of course ఈసారి టైమింగ్ సరిగా కుదరలేదు కాబట్టి 1 bounce pick, only 1 run. Anyway, 17 runs from this over, 52 for no loss after 5 overs. Adding 17 runs from that, Adilabad around 52 without wicket. 5 overs bowled, 52 runs on the board without any wicket. It's the bat of A good Santosh that has surface. shown. Looking at the surface from the pavilion, it looks very green top on that, but surprisingly helping the batsman. The curator Chandu, I have good relation with him. When actually he was an employee in ICRISAT. ICRISAT is known for its research on the seed and the crop. So he worked there. So he understands the grass and the quality of the grass, what time it takes to grow, when to cut, where to apply the water. All this regarding the grass, he has a better knowledge. So he is the curator from Hyderabad, the Cricket Association, who prepared this. Of course, under his guidance, Sati made it very good. Another good late cut. Meantime, another boundary. మనం మాట్లాడుకుంటూనే ఉన్నాం, బౌండరీలు వస్తూనే ఉన్నాయి. సో కాబట్టి ఆ రకంగా ఇక్కడి నుంచి చూస్తే అది ఒక బౌలింగ్ ఫ్రెండ్లీ సర్ఫేస్గా కనపడినా కూడా బ్యాట్స్మెన్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉన్నారు. అఫ్ కోర్స్ ఇఫ్ యూ బౌల్ ఆన్ ది డెక్
it's difficult to the batter to score runs అనేటువంటిది మెదక్ ఫస్ట్ బ్యాటింగ్ చేసి బౌలింగ్ చేసి నిరూపిస్తే, బట్ ఆ తర్వాత పరుగులు సాధించడం అంత పెద్ద కష్టమేం కాదు అనేటువంటిది కరీంనగర్ చేసి చూపించింది. అలాగనే ఇప్పుడు ఆదిలాబాద్ ఓపెనర్స్ రియల్లీ ఎంజాయింగ్ ది సర్ఫేస్. మీన్ టైమ్ అనదర్ ఎక్స్ట్రా డెలివరీ. Morning Karimnagar and Medak match. Rangareddy and Medak match. Rangareddy chased this target 132 in quick time. I think under 11 overs. So ఆ మ్యాచ్ విజయం ద్వారా రంగారెడ్డి వాళ్ళ యొక్క పాయింట్ల టేబుల్లో పొజిషన్ని మెరుగుపరచుకోవటమే కాకుండా ముఖ్యమైనటువంటిది నెట్ రన్ రేట్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలిగారు. From nowhere to the competitive position. Good throw, but away to the stumps. Of course, good backup. So no extra runs, only 1 run scored. We have seen 2 wides back to back before this single, and then a late cut towards backward point for 4. So this over turning out to be expensive. 7 runs off the last 3 balls. Another shot of good length delivery. Batsman had to play that only on the back foot. So another dot ball. Adilabad has got a fantastic power play run still now. 2 more balls to finish. This is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League, started on this surface on December 22nd. Looks for the big shot. I think he has cleared the fielder. It is glorious placement at mid-wicket. He just went onto the back foot, Arman, and makes sure that it has been landing safe in no man's region. A flying start for them. Even yesterday, they scored 40 plus in the power play without losing a wicket. But it was a different pair, Santosh with another partner. But today Santosh joins Arman. Arman into the 30s now, 32 from 21. And the last ball is not yet finished. It will be a wide call. We are at Mahbub Nagar. This is the second match. మధ్యాహ్నం 2 గంటలైంది, అయినా కూడా ఇప్పటికీ చక్కటి కూల్ బ్రీజ్, చల్లటి గాలులు వీస్తూ ఉన్నాయి. మరొకసారి అద్భుతమైనటువంటి లేట్ కట్, కానీ నేరుగా ఫీల్డర్ వద్దకి. సో దాంతో ఓవర్ ఫినిష్ అయింది. పవర్ ప్లే కంప్లీటెడ్. 6 overs 64 without loss. The same 10 overs, 10 runs per over maintain చేయబడుతోంది. With this 6 overs completed, the score is 64 without wicket. After the power play, the score is 64 for no loss. 64 for no loss. అద్భుతమైనటువంటి చల్లటి గాలులు వీస్తూ ఉన్నాయి. తలకు నీళ్ళోసుకుని కురులారబెట్టుకుని నిలుచుంటే అన్నట్టుగా అద్భుతమైనటువంటి చల్లటి గాలులతోటి లాంగ్ హెయిర్ ఉన్నటువంటి ఆటగాళ్ళ హెయిర్ స్టైల్ చక్కగా అటు ఇటు స్వింగ్ అవుతూ దే ఆర్ ఎంజాయింగ్ దిస్ క్లైమేట్ రియల్లీ గుడ్. మీలో కామెంటేటర్తో పాటు కవి కూడా బయటకు వస్తున్నారు. శిశుర్వేత్తి పశుర్వేత్తి రేత్తి గానామృతం అని మడిసి అన్నాక కాసింత కళాపోషణ ఉండాలయ్యా. సో కాబట్టి కళల్ని కూడా ఆదరించాలి, గౌరవించాలి, ఫాలో అవ్వాలి. అండ్ ఆల్సో మెడికల్ అసిస్టెన్స్ కోసం ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ PHC వారు ఉన్నారు. అండ్ 108 టీమ్ ఫ్రమ్ ఎదిరా
Thank you so much. Primary Healthcare Center and 108 team from Adilabad. పవర్ ప్లే తర్వాత బాలాజీ బౌలింగ్కి రావడం చూస్తున్నాం. స్పిన్ ఇంట్రడక్షన్, ఒక స్టెప్ క్యారీ అక్కడ మిడ్ వికెట్ ఫీల్డర్ వైపు, ఒక పరుగు మాత్రమే. బట్ ఇద్దరు ఓపెనర్స్ కొనసాగగలిగితే ఇంకొక 3-4 ఓవర్ల వరకు మేబీ 200 పైన స్కోర్ చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ టోర్నమెంట్లో ఆల్రెడీ 3 సందర్భాల్లో 200+ రన్స్ స్కోర్ చేయబడ్డాయి. ఆ రికార్డు కూడా ఇప్పటికీ నల్గొండ పేరు మీద ఉంది. 223 రన్స్ ది స్కోర్. ఈవెన్ ఆన్ వన్ అకేషన్ 209 రన్స్ చేస్ చేయటం, అంటే ఒకే మ్యాచ్లో 200+ స్కోర్స్ నమోదు చేయటం కూడా జరిగింది. సో ఆ రకంగా ఈ టోర్నమెంట్ ఈస్ సెట్టింగ్ న్యూ రికార్డ్స్ ఇన్ T20 లీగ్. This time nicely kneeled down and pulled it, but there is a chase. Good fielding at the end. ఎటువంటి అనుమానం లేకుండా జట్టు కోసం 2 పరుగులనైతే సేవ్ చేశాడు. మోకాళ్ళ మీద కూర్చొని గుంజాడు రా భయ్. అరే ఇది ఎట్లా గదంతేరా బాయ్, క్రికెట్లో ఏమనుకుంటున్నావు నువ్వు? గోయింగ్ ఫర్ స్వీప్, ఒక ఆశావహ దృక్పథంతో కూడుకున్నటువంటి అప్పీల్ ఫర్ LBW, బట్ Mohammad Jafar is one of the umpire in this match. A right-handed batsman, left-handed, right-handed bowler bowling around the stumps to the right-hander. Obviously, ball will pitch down the leg stump. 7 over 67. First time has come down to under 10. With 3 runs coming off it, the score is 67 without wicket after the 7th over. 7 overs bowled, 67 for no loss. We have seen an economical start here by Balaji, just 3 runs off it. The first over with a great control. 5 bowlers have been used till now. Opener Pandey, 2 overs 17. Jagdish offered 8 runs off his first. Kangshit bowled 2 overs 22 runs. Sandeep has been expensive, 17 he offered of his first, and Balaji just 3. There might be more changes amongst the bowlers. It's Jagdish Yadav called up to bowl, in fact his second spell. Has been given a gap for a couple of overs, so he's continuing. Over page, nicely done there. Simple flick of the wrist results for a single. It's important for the men in black Hyderabad to take some wickets. So both the visiting sides are playing for the first time on this soil. Hyderabad has also been winning their second game yesterday, and this one is too close to the bat. He wanted to hit that. Moving on to the back foot, either it covers square, back foot point, whatever it could be. The attempt is okay, but the bowler's dominance is very clear. Jagdish 8 runs off his first, and now just a single of the first 2. ఇంతకుముందు మనం రాహుల్ ద్రావిడ్ గురించి మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నాం. వన్స్ అగైన్ హ్యాపీ బర్త్డే రాహుల్ ద్రావిడ్.
జట్టుకి ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా ఆ బాధ్యత తీసుకునేందుకు రెడీగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి. అందుకనే వికెట్ కీపర్గా కూడా తన సర్వీసెస్ అందించాడు టీమిండియాకి. బేసికల్లీ ఈజ్ ఏ మహారాష్ట్రియన్, born at Nagpur, settled in Karnataka, Bangalore. సో రంజీ ట్రోఫీ కావచ్చు, లేకపోతే ఈవెన్ ఇండియా అతని స్టాట్స్ చూస్తే కనుక రాహుల్ ద్రావిడ్ ఫ్రమ్ కర్ణాటక అని ఉంటుంది. సో ఆ రకంగా కర్ణాటకలో సెటిల్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆడాడు. అప్పుడున్నటువంటి కర్ణాటక టీమ్ ఆ కాంపిటీషన్ని తట్టుకుంటూ జట్టులో స్థానాన్ని సంపాదించగలిగాడు. బ్రిజేష్ పటేల్ వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఫర్ ఆల్ ది యంగ్స్టర్స్ ఎట్ దట్ టైమ్. నౌ హీ ఈస్ ద ప్రెసిడెంట్. And under He 19, shared the dressing room with Javagal Srinath, Anil Kumble. Even I was lucky for Karnataka and Hyderabad under 22 match. I was the umpire at the Gymkhana grounds. Meantime, a beautiful cover drive for a boundary. so that had been a misfield there, the fielder could have stopped. Not a difficult chance. It's a misjudgment of that shot. Goes for 4. It has been the third boundary for Santosh. Yes, and you're talking about Rahul Dravid, that under 22 match. Yeah, he was the captain for that. Of course, that time no one knows that he will play for India, but with his consistency, because that time Indian team, the bench strength is very strong, and he and Ganguly made their test debut against England. But fortunately, Ganguly completed his century on the debut, but unfortunately, Rahul Dravid got out for 96. So he missed a golden opportunity to write his name in the record books. Meantime, single-handed pull resulting in another boundary, this time towards the mid-wicket reason on the onside. 78 for no loss after 8. 8 overs completed. Score is 78 without a wicket. 78 for no loss after the 8th over. Also talking about Dravid, I still remember that his fastest 50 from 22 in ODI, I think that is still the fastest 50 by an Indian against New Zealand. Yeah, nobody expect that Rahul could score it at that pace, but Rahul has shown his ability in either ways. The batting like a tortoise or the batting like a rabbit. Absolutely. This time high in the air, 2 are running towards that. Can anybody? No, finally it was dropped. It was much difficult for the wicketkeeper. The ball went up the sky. It was in the air for a long time. Luck is with Santosh. So, going for a big sweep, missed time, toe of the bat, but the keeper tried his best, running almost to the square leg umpire. That was a good effort. Once again, a beautiful cut. What a square cut it is. A good looking shot. Another boundary. To Pilu, but this is the 9th over of the innings of elected to bat. Adilabad is in a happy mood because they are getting the result
what they expected during the toss time. Another short pitch delivery gone for pull but not timed it. So only one run. Arman and Santosh are able to get runs on both sides of the wicket. We have seen 700 plus partnerships in the tournament till now. 2 of them came from Mehboob Nagar. Adilabad hasn't posted one. I think there is imminent chance now at the moment. It's Balaji making the dot. అనుకున్నదొక్కటి అయినది ఇంకొక్కటి ఆన్ సైడ్ ఆడదాం అనుకున్న బాల్ మిస్ ఫైల్ అయి ఆఫ్ సైడ్ షార్ట్ థర్డ్ మ్యాన్ తీసుకు వెళ్ళింది. ఎస్, సో దాని తర్వాత ఒక సింపుల్ పుష్ సింగిల్కి ఏ రివర్స్ స్వీప్ టువర్డ్స్ పాయింట్ రీజన్, అదర్వైజ్ స్క్వేర్ లెగ్లోకి వెళ్ళేది. బట్ ఏ రివర్స్ స్వీప్ రిజల్టింగ్ టు ది ఆఫ్ సైడ్. అనదర్ రన్. రౌండ్ ద స్టంప్స్ బౌలింగ్ వేయడం చూస్తున్నాము బాలాజీ. సో వీలైనంత వరకు బ్యాట్స్మెన్ బ్యాక్ ఫుట్లోకి వెళ్తూ ప్రాపర్గా టైం చేస్తే కానీ పరుగులు రాని సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది. వన్ స్టెప్ అక్కడ ఉన్నటువంటి కవర్స్ ఫీల్డర్కి. దీంతో ఓవర్ ముగిసింది. 9వ ఓవర్ పూర్తయ్యాక స్కోర్ అయింది 85, వికెట్ నష్టపోకుండా. 85 for no loss after 9. 9 overs completed. Score is 85 without a wicket. 85 for no loss after the 9th over. క్రితం ఓవర్ ద బౌండరీ సహాయంతో టోటల్గా 7 పరుగులు స్కోర్ చేశారు అర్మాన్ అండ్ సంతోష్. ఎక్కువ శాతం స్ట్రైక్ అర్మాన్ తీసుకున్నప్పటికీ సంతోష్ ఎక్కువ రన్స్ స్కోర్ చేశాడు. 2 సిక్సర్స్తో సంతోష్ ఒక్కసారిగా తన స్ట్రైక్ రేట్తో పాటు ఇన్నింగ్స్ యొక్క రన్ రేట్ని కూడా ఇంప్రూవ్ చేశాడు. అండ్ అర్మాన్ ఇప్పుడు కొంచెం సపోర్టివ్ రోల్ తీసుకున్నట్టుగా అనిపించింది. ఇనీషియల్గా తన నుంచి మంచి స్టార్ట్ అండ్ సంతోష్ ద్వారా సపోర్ట్ చూసాము. బట్ ఇప్పుడు రోల్స్ సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టుగా చేంజ్ చేశారు ఇద్దరు. బౌలింగ్లో 10వ ఓవర్ వేయడానికి కొత్తగా వచ్చినటువంటి బౌలర్ ఆకాష్ కుర్రే. 127 మ్యాచ్లు, 170 వికెట్లు. సో T20స్కి సరిపోయేటువంటి తన టెక్నిక్ ఈరోజు ఏ విధంగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయగలరో చూద్దాము. Day by day, cricket heroes is becoming more popular because this app provides all the stats of these players, those who are playing regular cricket, and also that helps the people like Pawan. Whether it is fortunate or unfortunate, I never look at the app. మీరే ఒక మూవింగ్ బ్రెయిన్. సో ఎప్పటికప్పుడు ఏం జరుగుతుందో ఆటోమేటిక్గా థాట్స్ మీకు సిగ్నల్స్ వచ్చేస్తాయి. This time another flighted delivery taking into a full toss and nicely driven. Another good looking shot that is. నిజంగానే ఎప్పుడైనా కానీ క్రికెట్లో ఉన్నటువంటి అన్ని షాట్స్ని రీప్లే చేద్దాం. సో మంచి పవర్ఫుల్ డ్రైవ్, ఫుల్ టాస్ కాబట్టి చాలా ఈజీగా స్కోర్ చేయగలిగాడు బ్యాట్స్మెన్. అండ్ ఇందాక నుంచి అక్కడ ఉన్నటువంటి కవర్స్ ఫీల్డర్ కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూనే ఉన్నాడు. ఈ షాట్ అయితే మరింత ప్రాబ్లమాటిక్గా కనిపించింది. తను ఆపాలన్నా కూడా తనున్న పొజిషన్కి, బాల్ రీచ్ అయిన పొజిషన్కి చాలా డిస్టెన్స్ ఉంది. సో దీన్ని బట్టి బౌలర్ కొంచెం లైన్ లెంత్ వేరియేషన్స్ చూపించాలి. అండ్ ఇది చూసినట్టయితే లాంగ్ ఆన్ కూడా బౌండరీ లైన్ మీద ఉన్నారు. లాంగ్ ఆన్ షార్ట్స్ ఫ్లో మాత్రం ఆగడం లేదు. ఈ అద్భుతమైన స్టాప్ కారణంగా షాట్ కొట్టినప్పటికీ గ్యాప్ దొరకలేదు. ఆకాష్ నుంచి మంచి కంబ్యాక్ అని చెప్పొచ్చు. ఏదేమైనా వికెట్ కోల్పోకుండా ప్రస్తుతానికి
Catch is the call, but landed just one step before to that field rate long off. So It is 91. once again it is mistimed loft. ఆహా, వికెట్ తీయడానికే ఉన్నట్టుగా ఉంది ఈ బాల్. కొంచెం బ్యాట్స్మెన్ టెంప్ట్ అయ్యి బాల్ వేగాన్ని సరిగ్గా ఎస్టిమేట్ చేయకుండానే దాన్ని డ్రైవ్ చేసే ప్రయత్నం మనం చూస్తున్నాం. ఈ బాల్తో ఆదిలాబాద్ 10 ఓవర్ అయితే పూర్తి చేశారు. అండ్ ఈ సింగిల్ కారణంగా స్కోర్ అయింది 92, వికెట్ నష్టపోకుండా. 92 for no loss after 10. Halfway to go. 10 overs completed. 10 overs completed. Score is 92 without wicket. Halfway down the line, 10 overs have been bowled. The score is 92 for no loss. Seven runs of the previous over. Thanks to 10 Sports, first రీజనల్ లాంగ్వేజ్లో కామెంటరీని పెంచాలి, రీజనల్ లాంగ్వేజ్ కూడా ఒక గుర్తింపును తేవాలి అనే ఉద్దేశంతో 2005 ఫస్ట్ టైం తెలుగులో కామెంటరీ పెంచడం జరిగింది. We started our commentary sting from at Noida, Delhi. తర్వాత మిగిలినటువంటి బ్రాడ్కాస్టర్లు కూడా దాన్ని ఫాలో అయ్యి రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఇస్ రియల్లీ గోయింగ్ గుడ్. తెలుగు, తమిళ్, బెంగాల్, కన్నడ, of course apart from that national language Hindi and international language English. సో ఆ రకంగా రీజనల్ లాంగ్వేజ్ల యొక్క అవసరాన్ని, దానికి ఉన్నటువంటి మార్కెట్ని మాత్రం ఫస్ట్ గుర్తుపట్టింది 10 Sports. మీన్ టైమ్ అనదర్ బిగ్ షాట్, అనదర్ చేజ్, వెరీ గుడ్ ఫీల్డింగ్ డిస్ప్లే at the middle, only 2 runs scored. So coming to that, Subhash Chandra was the head of G Network. So that's why actually I am lucky. I am the pioneer in Telugu commentary. Me and Venkatesh started Telugu commentary for 10 Sports. And after that, it's a regular this thing. Meantime, there was a break. But again, Star Sports, ESPN after that taken that, getting the rights of IPL and then Star Sports. So likewise, ప్రాంతీయ భాషలకు కూడా ఒక సరైనటువంటి వేదికని కల్పించింది మొట్టమొదట 10 Sports. ఈ రీజనల్ లాంగ్వేజెస్ని యాడ్ చేసినప్పటి నుంచి క్రికెట్ చూస్తున్న వ్యూవర్స్ కూడా పెరిగినట్టుగా అనిపించింది. న్యాచురల్గానే ఎప్పుడైతే మూల ప్రాంతానికి వెళ్తుందో గేమ్, అందులోనూ వాళ్ళు అర్థం చేసుకోగలిగినటువంటి భాషలో మనం చెప్తాము, వాళ్ళకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ అనేటువంటిది పెరుగుతుంది. అఫ్ కోర్స్ సహజంగానే ఎనీ కామెంటేటర్ ఇంగ్లీష్లో అరే ఛాన్స్ ఆఫ్ స్టాంపింగ్, బ్యాట్స్మెన్ చాలా ముందుకెళ్ళిపోయాడు, అద్భుతమైనటువంటి అవకాశం, జార విడిచిన హైదరాబాద్. కావలసినంత టైం ఉండే కీపర్కి స్టంప్ చేయడానికి, చాలా అన్ఫార్చునేట్. మరొకసారి క్యాచ్ ఇస్ ద కాల్. ఆఫ్ కోర్స్ కీపర్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ. తను చేసిన పొరపాటుకి ఎక్కువ మూల్యం చెల్లించకుండానే నెక్స్ట్ బాల్కే బ్యాట్స్మెన్ అవుట్ అవడంతో మోర్ దాన్ ది బౌలర్ అండ్ ద ఫీల్డర్, ద వికెట్ కీపర్ ఇస్ వెరీ హ్యాపీ. Adilabad lost their first wicket. 11 overs 95 for 1. 11 overs 95 for 1. 95 for 1 after 11. 11 overs completed. Score is 95 for 1. 95 for 1 after
after the 11th over. ఈ రకమైనటువంటి ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా కనీసం 195 రన్స్ సునాయాసంగా సాధించేట్టుగా కనబడుతోంది ఆదిలాబాద్. ఈవెన్ నిన్న కరీంనగర్కి షాక్ ఇచ్చింది వరంగల్లో ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్. ద టార్గెట్ ఈజ్ ఓన్లీ 143 or 144. It's only information to the viewers that Oh, Akash Kura. 133. So 10 runs less to my remembrance. So, but still, Karimnagarni 125 కి రిస్ట్రిక్ట్ చేయటం అనేటువంటిది వెరీ గుడ్ టీమ్ ఎఫర్ట్. ఒకవేళ నిన్న ఆ మ్యాచ్ కరీంనగర్ గెలుచుంటే మాత్రం టేబుల్ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండేది. బట్ ఆ విజయంతో థర్డ్ ప్లేస్ని పర్మనెంట్ చేసుకుంది ఆదిలాబాద్. వస్తూనే మోకాల మీద బెండ్ అవుతూ అద్భుతమైనటువంటి స్వీప్ షాట్ తోటి ఒక్క పరుగు ద్వారా పరుగుల ఖాతాని తెరిచాడు. సో కెప్టెన్ సాయి కృష్ణని ఇప్పుడు స్ట్రైక్ లో చూస్తున్నాము. సంతోష్ సింగిల్ తీయడంతో తను 49కి చేరుకున్నాడు. మంచి ఫార్వర్డ్ డిఫెన్స్ సాయి కృష్ణ నుంచి. సో కెప్టెన్గా తను నిన్న మంచి కాంట్రిబ్యూషన్ కనబరిచాడు. బాల్తో 2-3 వికెట్స్ తీయడం చూసాము. స్వీప్ చేశాడు, టైం అయింది, గ్యాప్ దొరికింది, బౌండరీ కూడా చేరింది. It's a wonderful. In fact, there is no balance in his stance at that occasion, but still could able to find the gap with the sweep. Another welcome boundary to Adilabad. ఈ బౌండరీతో 100 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకున్నారు 100 ఆదిలాబాద్. runs on the board with that boundary. Adilabad, after elected to bat, reached the 100 mark. Right now it is 11.4 overs. 11. Still 8 overs left in this over. Once again a powerful back foot punch through covers for a single. So at this pace of the innings, looking 190 is sure on the cards. Once should be again a six. short pitch ball and get the sufficient room to pull for the maximum. ఫెన్స్ మాత్రమే కాదు, అక్కడున్న వాల్ వెనకాలకి వెళ్ళిపోయింది. 7 after 12. అవుట్ ఆఫ్ ద పార్క్. 12 overs, 107 for 1. With that 6, the score moves on to 107 for the loss of a wicket. 107 for 1 after 12 overs. And Santosh has got his 50. Right. Now you can. So that's been the brilliant 50 for Santosh. 55 from 31. 6 fours and 3 sixes. Congratulations. So third time the ball has been replaced. Yes, చాలా I ఆశ్చర్యంగా don't know, అనిపిస్తుంది. still 8 overs left. How many balls will be replaced? ఇంకా ఫస్ట్ ఇన్నింగ్స్ లోనే ఉన్నాము. ఇప్పుడే మూడో బాల్ అంటే మ్యాచ్ అయిపోయేలోపు ఇంకెన్ని అవుతాయి This time only 1 run towards long on Rezan. And it's been a fabulous 50 by Santosh. 55 from 31.
This is his second half century. Back to back, 62 unbeaten yesterday of 44. Yes, he is beaten. Terrific Another strike. opportunity. Very good timing on that shot now. Catch is the call by the bowler, but the point fielder could not able to anticipate that in time, resulting another boundary. And the first wicket down was Amran, gone for 39. It is Santosh taking on the responsibility completely, getting runs with a strike rate above 180. Quick 17 from 8 balls. These two have added, Santosh and Sai Krishna Reddy. Santosh drives that to perfection. That is a fielder to interrupt. I think he will restrict the batsman only for a single. Run rate of 9 runs and over. Every possibility to get 180. Things have become easier from the second innings of the previous game, where the batsmen have lost only 1 wicket in that, and now 1 wicket in this game. So no many wickets, only the batsmen are taking the advantage on this. This time a very good loft over a long off for fielder. This fielder is waiting only 1 run, not able to find the gap. A beautifully prepared wicket at Mahbub Nagar. This a good strip. Mostly 5 pitches are laid on this with mixed soil. Extension. I know Chandu for so many years, the curator, BCCI qualified. He is the man who prepared this wicket. 13 overs, 124. Former employee of Ikrishat. 13 overs completed. 13 overs completed. The score is 120 for the loss of a wicket. 120 for 1 after 13 overs. Ball boy Santosh, please go to get the ball. Santosh, please help. Information. Right. Thank you very much. Thank you. It is Tanvir Singh next to bowl. Loknath has been hammered for 13 runs off his first. Tanvir 209 matches, 260 wickets. వికెట్ ఎలా తయారు చేయాలి, ఆ ప్రాసెస్ ఏంటి, మొట్టమొదటి ఎంత లోతు తవ్వాలి, ఎక్కడ అసలు మొట్టమొదట ఇక్కడ స్ట్రిప్ తయారు చేద్దాము అనేటువంటి లొకేషన్ని ఎలా లొకేట్ చేస్తారు, ఎలా మార్కింగ్ చేసుకుంటారు, ఆ తర్వాత ప్రాసెస్ ఎలా మొదలవుతుంది, ఎంత లోతు తవ్వాలి, ఏ రకమైనటువంటి ప్రాసెస్ ఫాలో అవుతారు, ఇదంతా కూడా ఆఫ్ కోర్స్ ఈనాడు ఛాంపియన్ పేజ్లో ద ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ద వికెట్ ఒక ఆర్టికల్ నేను రాయటం జరిగింది. దాన్ని పక్కన పెట్టుకొని భైంసా, నిర్మల్ అలాంటి చోట ఆ పేపర్ కటింగ్ని ముందు పెట్టుకొని వికెట్ని తయారు చేసుకున్నాం అని వాళ్ళు ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ. సో ఐ నో హౌ టు ప్రిపేర్ ద వికెట్ యాజ్ వెల్. చాలా గొప్ప విషయం. మీరు అప్పట్లోనే పిచ్ క్యూరేషన్ని కూడా మీరు ఎస్టిమేట్ చేసి ఇంత ఇన్ఫర్మేషన్ అందించారంటే హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు యూ. This time high in the air, but fielder only the spectator.
clearly landed beyond the line of the boundary line for maximum. సో దీన్ని బట్టి మీద అంపైరింగ్ ఎనలిస్ట్ స్కోరర్తో పాటు క్యూరేటర్ లక్షణాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. See, when you are in one job, you have to understand the relative jobs also to that. So I am an umpire, so I need to understand how the wicket prepares and how the wicket behaves. Meantime, another drive for boundary. సో ఆ రకంగా నాలెడ్జ్ ఎంత పెంచుకుంటే అంత ఉపయోగపడుతుంది. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఆ రకంగా ఆ తర్వాత చందుతోటి నా ఇంటర్వ్యూలో కూడా చందు నేను అవే క్వశ్చన్లు వేయటం జరిగింది. సో దట్ ఇంటర్వ్యూ వాజ్ ఆఫ్ కోర్స్ చందు వర్సెస్ చందు లాగా సాగింది. చందు ఇంకా ఈజ్ ఎ క్వాలిఫైడ్ వన్. సో కాబట్టి ఇంకా చక్కగా అసలు వికెట్ ప్రిపరేషన్ అది ఎలా ఉంటుంది అనేది అందరికీ అర్థమయ్యే విధంగా నా ఇంటర్వ్యూలో చక్కగా వివరించడం జరిగింది. Going inside out, finds the fence. So it has been the third time in the over. Santosh has no leaps and bounds. No half measures for this batsman. He's simply sensational, producing 5 with the bat. 6-4-4 of the last 3 balls. Tanveer Singh under pressure. India-New Zealand match, test match played at Opal Stadium. Chandu was the curator. The 5 matches went. Even actually Harbhajan Singh scored a century on that. Being a bowler, he scored a century. They are talking about and boundaries are flowing at this time. Another beautiful off drive for a boundary. Very expensive over this. 14 overs, 139. 139 after 14. With 19 runs coming off it, the score is 139 for the loss of a wicket. 139 for 1 in 14 overs. He's on 84 now, 84 unbeaten of 40. Squeezed 18 runs of the last 4 balls. That's brilliant batting. Tremendous technique we have seen from Santosh, getting his highest score in this series. So after that test match, Harbhajan Singh and the post-match presentation, he said this wicket must be given to a national road contractor. That's the reason this wicket was prepared like. It was very harsh comments in fact. But Dhoni replied in responded in such a positive manner. Dhoni said, even if you play 10 days on this wicket, you will not get result. So more or less both of them have expressed the same kind of this thing, means that was a belter. So then I asked Chandu regarding that comments by those two in my interview. Chandu replied, yes, even I heard that, but I hurted me. Harbhajan's this thing. Meantime, there is a catch and they got another wicket. Pandya is the fielder there at a deep point. So, in the 15th over, Adilabad lost their second. So that will be the follow-up wicket number 2 on the lovely number 143. Partnership of 48 runs is being broken. 48 just from 20. Skipper has to depart. Sai Krishna gone for 12 from 9. Mohammad Afsan, the new man in right-handed batsman, 83 matches and 750 runs. It's a delightful turnaround by the men in blue. My umpiring days, some of them used to call me David Shepherd. That's great compliment.
David Shepherd has an habit, typical this one, when the scoreboard shows Nelson figure, he jumps at the square leg position if he is at the square leg position at that time. So, like, I think Pawan has a special touch with the 143. When that number refers, his expressions will be next level. And of course, that has got so much importance for many people and mostly youngsters. There are also movies with that name, with that number. The new man has got off the mark, Aswan, right on the first ball itself. I don't know the movies much because my quota of movies is one in a year. So 365 days, only one day I will spend for the movies. So many movies release in every year. So it's very difficult to me to pick also, but only one movie. Mostly in Sankranti time, I go to the movie. Okay, but this time May not happen because till 17th this Kaka Venkataswamy tournament will go on. Yes. So after festival, you need to plan maybe after 17th. Then Hyderabad, Mumbai Ranji Trophy is coming up. After that, Hyderabad, Chhattisgarh Ranji Trophy. 15 overs, 147 for 2. 147 for 2 after 15. That 10 runs per over, of course. 1 run here and there, they are maintaining that. With this, 15 overs have been bowled. The score is 147 for 2. 147 for 2 after the 15th over. Last over has gone with 8 runs. That's offered by the skipper, Loknath Yadav. He needs to make more changes. Now brings back Kangshit into the attack. 2 overs, 22 runs by Kangshit Reddy. He has to be productive rather than being expensive. Called up to bowl his second spell. They would almost continue with a similar field set. Covers, long off, long on. Square leg, mid-wicket on the boundary line, and good run. It's a quick call. Very good call by the non-striker who is running to the danger area and quickly responded by his partner going on the back foot, but still could able to complete the 1 run. Another quick single, this time on the onside, back on the back foot. A gentle flick towards short mid-wicket. So this is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. Phase 2 going on, where 200 players have been subjected and divided into 10 teams. We have 2 in front of us, Adilabad and Hyderabad. Hyderabad looking to post their third victory, but they need to work hard. The score definitely above 180 is going to be possible. 180, 190 as well. Santosh going well, he's scoring another 1. Needs to get satisfied with that single. And that brings up the teams 150 for 2 in 15.4. With that leg by 150 on the board. 4.2 overs remaining, 26 balls. If they do make 26, score is 176. But if they could make double, then it will be 200 for sure. Brilliant to see this one. Afsan, the new man. Anyway, for a new batsman, it takes a bit of time to set. And these are the death overs. It's good to see. These 5 balls have not been much productive.
It's 2 runs a leg by, so 3 with this. It's only 4 from the over. 16 overs, 151. 151 for 2 after 16 overs. So only 4 overs left in this innings. 16 overs bowled. The score is 151 for 2. 151 for the loss of 2 wickets after 16th over. Great move by Loknath Yadav to bring back Kankshit Reddy, who has offered only 3 runs of his skill and 1 run came in extras. On the whole, just 4 runs in the 16th over. Good one, but for Hyderabad, Adilabad having 8 wickets in hand. ఇంకా నుంచి గేమ్ని ముందుకు తీసుకెళ్లేటువంటి ప్రయత్నం, గేర్ మార్చే ప్రయత్నం చేస్తుంది. అందులో అనుమానం ఏం లేదు. సో కాబట్టి మిగిలినటువంటి 4 ఓవర్లని హైదరాబాద్ బౌలర్లు ఏ రకంగా ఛాలెంజింగ్గా తీసుకుంటారు, కట్టడి చేస్తారు అనేది చూడాలి. బట్ ఇప్పుడున్నటువంటి పరిస్థితుల్లో 180 అట్లీస్ట్ లుకింగ్ షూర్, బట్ నో సర్ప్రైజ్ ఇఫ్ ది స్కోర్ 190. అండ్ సంతోష్ భారీ షాట్ కోసం ప్రయత్నించాడు, గ్యాప్ దొరికింది. మరి ఒక బౌండరీ, ఈసారి ఫైన్ లెగ్ వైపు తను స్కోర్ చేయడం చూస్తున్నాము. 90s లో తన స్కోర్ 91 from 48. మనం మాట్లాడుకున్నది అదే. ఈ ఖచ్చితంగా 190 మీద దృష్టి పెడుతుంది. అది జరగాలి అంటే ఈ రకమైనటువంటి బౌండరీలు ప్రతి ఓవర్లో రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దీని తర్వాత ఇంకా 3 ఓవర్ల ఆట మాత్రమే మిగిలి ఉంది. సంతోష్ మరొకసారి వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ ఇన్నింగ్స్ని ఓపెన్ చేశాడు ఆదిలాబాద్ కోసం. నిన్న కూడా మాట్లాడుకున్నాం మనం, ఈజ్ లైక్ యాడమ్ గిల్క్రిస్ట్ ఆఫ్ రైట్ హ్యాండెడ్ Adam Gilchrist, even Sangha, one of my other favorite cricketer, Sangha. Yes, సంగకర జయవర్ధనేతో కలిసి క్రియేట్ చేసిన పార్ట్నర్షిప్స్ చాలా ఉన్నాయి డిఫరెంట్ టీమ్స్లో. ఇండియా పైన కూడా Once again kneeling down for a pull, but only 1 run this time. Yeah, of course. Jayawardene is one of the best batsmen Sri Lanka have produced after Ranatunga, De Silva, the Mad Max, De Silva, Attapattu. So he is one who really won the matches for Sri Lanka so many times. అబ్సల్యూట్లీ. సో ఆటపట్టు గురించి మాట్లాడుకుంటే గతంలో ఒకసారి తను, సో మరి మాట్లాడదాము. ఇప్పుడు వాల్యుబుల్ పర్సన్స్ కొంతమంది ఉన్నారు. ఓవర్ టు ద స్టేజ్.
తిరిగి ఆటలోకి స్వాగతం. ఈ టైం కొద్దిగా చిన్న సన్మాన కార్యక్రమం జరిగింది. ఈ గ్రౌండ్ని ఎంత ఇదిగా తీర్చిదిద్దటంలో ప్రధాన భూమిక పోషించినటువంటి వారందరినీ కూడా మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ తరఫున సన్మానిస్తున్నారు. ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళని, అది వాళ్ళ బాధ్యత కూడాను, అందులో ఎటువంటి ఆక్షేపణ లేదు. సహకరించిన వాళ్ళకి చిన్న వాటి సత్కారం చేయడం అనేటువంటిది ఆర్గనైజర్స్ మొదటి కర్తవ్యం. సో ఇక తిరిగి ఆటలోకి వచ్చేట్లయితే కనుక ఈజ్ క్లోజ్ టు హిస్ ట్రిపుల్ మార్క్. మరొకసారి క్రీజ్ నుంచి బయటకు వచ్చి డ్రైవ్ చేసే ప్రయత్నం, కానీ టైమింగ్ సరిగా కుదరట్లేదు. ఈ సమయంలో ఒకే ఒక్క పరుగు. సో ప్రస్తుతానికి సంతోష్ 95 మీద బ్యాటింగ్ చేస్తున్నాడు. 95 ఫ్రమ్ 49. వైట్ కాల్. మేబీ ఈ నెక్స్ట్ ఉన్నటువంటి 2 బంతుల్లో ఒకటి దాకా 2 పరుగులు తీసి సంతోష్ ఏదేమైనా నెక్స్ట్ ఓవర్లో స్ట్రైక్ తీసుకొని సెంచరీ కంప్లీట్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది. మరి బౌలర్ యొక్క ప్లాన్ ఏ విధంగా ఉంటుందో చూద్దాం. సింపుల్ నెక్ బ్యాక్వర్డ్ మీదుగా మరి ఒక పరుగు. నాన్ స్ట్రైకర్ అస్ఫాన్ వేగంగా పూర్తి చేయడంతో పెద్దగా ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు. కాంక్షిత్ రెడ్డి యొక్క ఆఖరి బంతి. సో ఇంతవరకు వికెట్ తీయలేదు. వికెట్ తీసే ప్రయత్నం అయితే ఖచ్చితంగా కనిపిస్తోంది. ఇది తన ఫినిష్. మరొక వైడ్. ఇప్పుడే అనుకున్నాము, కానీ వైడ్ కారణంగా ఇంకొక బాల్ తను బౌలింగ్ చేయడానికి వస్తాడు. ఇంతవరకు 31 పరుగులు ఇవ్వడం చూస్తున్నాము కాంక్షిత్ రెడ్డి. My goodness, a beautiful looking shot. What it is, what a position to that. If you look at the replay, you will understand that. Getting the position in time. Very beautiful lob through covers for a boundary. 170 for 2 after 18 overs. With that boundary, the score moves on to 170 for 2 after 18 overs. 170 for 2 wickets after the 18th over. Only 2 overs left in this innings. Now that creates an opportunity for Santosh, who is batting on 96. Can he reach his triple digit mark? That's the question. The bowler is not getting that much assistance from the surface, and a settled batsman Santosh looking very comfortable at the wicket. So maybe 1-2 balls he will play cautiously, but century is looking sure. Meantime, another beautiful drive. Fumble, capitalizing unnecessarily run out. Palle is the fielder. Santosh missed his century by just 3 runs. There was no run at all. Unnecessarily he responded to his partner and he sacrificed his wicket. Well, that has been a spectacular innings. Came as an opener once again, just like yesterday, but scoring more than yesterday. He made 97 from just 51 balls, hitting 5 sixes and 11 boundaries. Tremendous knock that is. He deserves 100, but that simple mistake, that miscommunication has spoiled the situation. Probably, I remember he could be the second batsman who got out in the 90s. Navaneet from the other team. That's why the experts will say in cricket, run out is a suicidal out. Absolutely. It's not the matter of the skill. It's all about running. It's all about maintaining that communication with the partner.
Next to bat is Ismail Ahmed, another all-rounder who can bat well, 250 matches, 2000 runs. Looking to have a catch there, maybe 3 bounces, many bounces in front of him. There's a misjudgment by the fielder that has gone all the way for 4. This particular fielder hasn't stopped too many runs. He has offered. Some are difficult, but many are easy, but he hasn't been proving his mark. So rest of the fielders, the skipper Loknath would be disappointed with this effort. He could have attempted that. He was standing at square leg. This is going to be a decided. They won't run for this, as the result is clear for everyone on the ground. That's massive. What a strike towards mid-wicket. It's just now he came in, Ismail Ahmed. That first ball 4, the second ball 6. Makes the things very clear that they are likely to post above 200. This is the penultimate over. Once again, this time on the offside, but fielder waiting at that. At the end, comfortably completed it. The long off reason gone for a big laugh, missing the time. Lost another wicket. So that will be the second wicket for the skipper, despite of being expensive. 3.4, 2 for 41. Ismail Ahmed, simple, beautiful, just short and sweet innings. 10 runs of the first 2, then he nicks. Wanted to hit that big and gives a catch. Nowadays, everything is instant. Instant coffee, instant tea. 2-minute noodle. Like Ismail, innings is also instant. Just he came, bang 1 6, scored 1 boundary and then out. Very instant display. Yeah, that is helping the help of 10 runs, but just 4 balls. Here comes the last ball of Loknath. Brilliant comeback. After 6, he took a wicket and then a dot, and this one is going to be close to the bat. To a short third man for a single. With his 19 completed, the score moves on to 182 for 4. 19 overs bowled, the score is 182 for 4. 182 runs for 4 wickets after 19 overs. Loknath Yadav finished his spell with 4 overs, 2 for 42. And along with him there is one more bowler who completed his spell, Kangshit Reddy, 4 overs, 35. He conceded. On the whole, 8 bowlers have been operated. The last over of the innings coming up. Elected to bat. Seems like Palle. Adilabad really batted well. They lost only 4 wickets. One is very unfortunate. The wicket-keeper batter Sachin got out on 97. Pitched shortly and gone with that punishment. On the third ball, Nikhil Sai executes a fantastic boundary. A deep backward point. That's stunning to see. Lots of width offered and he got the right placement. A crucial boundary which can help them still to have a hope of 200. Usually Pandey has been considered as the James Anderson for his team. This is even more bounce. I think that has gone for 1, maybe will be 1. As the batsman feels a bit uncomfortable after falling down. This is a regular
seen in this innings. Every time batsman looking for second and somehow lost his control for the turn. So settling for only one run. మొత్తానికి చాలాసార్లు కార్లు దాడుతున్నా ఆదిలాబాద్. Call must be for the second. They will go for it. Once again, there is a slight skid, but of course, this time could able to complete the second. And what do you think the reason could be for this sort of fumble? Of course, the grass must be soft, and when you are not wearing a spikes, so if soft sole, so that's the reason. That's the reason batsman definitely will wear half spikes. Brilliant bowling under pressure. Pandey does well. This dot is more than a gold coin. After that 4 runs, he considered just 3 runs of the next 3 balls. Probably the last 2 balls to finish this innings. Hyderabad bowling to Adilabad. It is Pandey to Mohammad Asfan. Likely to clear the gap, but this fielder which we were talking previously has been replaced by some other. Will be just a single, and here comes the last ball. And as you said, 190 is on. You're a perfect predictor. Thank you. That experience comes. There we go, the last ball in progress. Adilabad, the batsman lifts it up. The call must be for the second. They need to take the risk. It doesn't matter if they lose the wicket, as the innings is being completed with it. Nikhil gets a couple, and so Team Adilabad, with this, 192. the score moves on to 192 for the loss of 4 wickets. 192 is a big target on the board, so there is a big challenge to Hyderabad when they comes into bat. So there will be a 10 minutes gap, and then again the
T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ చూపించిన దార్శనికుడు. అంతేకాదు, యువత ఎదగాలని, క్రీడలు అభివృద్ధి చెందాలని కలలు కన్న మంచి మనసున్న మనిషి. ఆయన ఆత్మీయ సేవలకు గుర్తుగా ఈ రోజు మనం ఒక చోట చేరి కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ 2025 కాకా మెమోరియల్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ కప్ ని ప్రారంభిస్తాం. ఈ డిసెంబర్ 22 ఉదయం 11 గంటలకు మన MDCA క్రికెట్ గ్రౌండ్ మహబూబ్ నగర్ లో ఈ గొప్ప వేడుక ప్రారంభం కానుంది. అక్కడి నుండి వరుసగా 29 నుండి 31 డిసెంబర్ 2025 హైదరాబాద్ లో, 2, 3 జనవరి 2026 కరీంనగర్ లో, 4, 5 జనవరి 2026 NTPC గోదావరి ఖనిలో, 6, 7 జనవరి 2026 సిద్దిపేటలో, 8, 9, 10 జనవరి 2026 వరంగల్లో, 11, 12 జనవరి 2026 మహబూబ్ నగర్ లో, 15 జనవరి 2026 సంగారెడ్డిలో, సెమీఫైనల్స్ 16 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో, ఫైనల్ 17 జనవరి 2026 హైదరాబాద్ లో జరగనున్నాయి. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. కాకా గారు ఎప్పుడూ చెప్పేవారు, యువతకు అవకాశమిస్తే వారు భవిష్యత్తుకు మార్గం చూపుతారు. ఈ టోర్నమెంట్ ఆ మాటకు నిదర్శనం. రండి, మన యువతను ప్రోత్సహిద్దాం, మన కాకా గారిని స్మరించుకుందాం, ఈ టోర్నమెంట్ ను ఘన విజయం చేద్దాం. స్పాన్సర్డ్ బై విశాఖ, వీనెక్స్ట్, ఆటమ్ సోలార్, వండర్యాన్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్ మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 2, 2 ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఈ T20 లీగ్ లో మొత్తం 29 జట్లు 55 మ్యాచ్లు ఫేజ్ 1, 10 జట్లు 49 మ్యాచ్లు
ఫేజ్ 2 రెండు ఫేజుల్లో కలిపి మొత్తం 104 మ్యాచ్లు తెలంగాణ రాష్ట్రం మొత్తం మీద ఉన్న వివిధ మైదానాల్లో జరుగుతున్నాయి. టోర్నమెంట్ 22 డిసెంబర్ నుండి 17 జనవరి వరకు జరుగుతుంది. సుమారు 600 మంది ఆటగాళ్లు పోటీ పడుతున్నారు. హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కాకా వెంకటస్వామి మెమోరియల్ తెలంగాణ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ T20 లీగ్. ఒక గొప్ప వ్యక్తిని, కార్మిక నాయకుణ్ణి స్మరించుకుంటూ మన మహబూబ్ నగర్ నేలపైన తెలంగాణ యువతను ఒకే వేదికపైకి తీసుకొచ్చి ఒక అద్భుతమైన తెలంగాణ క్రికెట్ జాతర ప్రారంభించబోతున్నాం. కాకా గడ్డం వెంకటస్వామి గారు తెలంగాణ ప్రజల కోసం తన జీవితాన్ని అంకితం చేసిన నాయకుడు, కార్మికుల కోసం పోరాడిన యోధుడు, సమాజానికి దిశ Santosh has missed a brilliant 100 just by 3 runs. This one caught like before, right in the first over itself. Pranay Ahir makes a mistake in estimating the ball that is coming on to the stumps. Ismail Ahmad gets off the mark straight away. Celebration just in the first over. Caught like before, and the umpire has been very confident on that occasion. Target is 193. Hyderabad would like to have a winning finish for the tournament. So, as per the points table, we have got 2 teams finalized their berths in the semi-final. Nalgonda and Nizamabad. 6 out of 7 Nalgonda and Nizamabad, 7 out of 7. So they will definitely be in the semi-finals. Apart from them, the competition is well going on amongst the teams like Khammam, Adilabad. Mehboob Nagar is also testing their chances. Rangareddy as well, who won the previous game, chasing 133, losing 1 wicket only in 11 overs. Karimnagar may not have a chance. Chances are on for Adilabad, of course, if they win this. They would be on the 3rd place for sure, as they are now. Loknath Yadav, the new man in, started well. Adilabad initially making up that 192 on the board. Probably one of the top scores, one of the 10 top scores in the tournament. Loknath Yadav has got off the mark. That first ball single played towards the covers region in a defensive mode. This tournament has been divided into 2 phases.
Phase 1, where the inaugural match and the inaugural ceremony has done at this venue. We still remember the legendary personalities who attended that event and also that inaugural match that was done in 2025 December. On 22nd. And from there on, Phase 1 matches went on with almost 29 teams, which comprised of around 600 players. Amongst the 29, as per the performance, 10 teams have been picked up. And this shot has been picked up with a one-step carry towards long off. Powerfully driven, lifted up over the fielder. As the power play is been in progress, we could see this sort of strokes right from the center of the blade. Ismail has offered a bit of width and the batsman capitalizes on that. Has reached the boundary. This one is the first one from Vinit Pawar. Lot many runs to chase for Hyderabad. This is good. Getting back to the tournament context, this is something, a big booster for the Telangana Telugu cricketers, as they will have an annual cricket tournament. So this can be considered as season 1. So from phase 1 to phase 2, around 200 players in 10 teams. They have been carried to different venues, different grounds, so different places. So they got adjusted to those wickets, to the journeys, to different cricket associations of 10 districts. Sharp enough, the fielder wants to have a shoot. And nice to see the backup over there. Dot to finish. It's 6 for 1 after the first over. After the first over, the score is 6 runs for a wicket. 6 for 1 after 1. 10 different districts we have got, and there will be only 4 districts, 4 teams to get qualified for the semi-finals on 16th. But all this Pongal festival is being celebrated with cricket. Out of 8, 3 teams, certainly they are out of the tournament. Hyderabad, Warangal, maybe Karimnagar with the same situation. Two teams have confirmed their berth. This tournament, phase 2, was initiated on 29th December at Rajiv Gandhi International Cricket Stadium and also Gymkhana grounds, where 2 venues, daily 4 matches with 8 different teams it was started with. It went on for 3 days, 29, 30, 31st, where the new year, the gap had been given for the celebrations, and then on 2nd, it initiated at Karimnagar with a fresh start in 2026. For a couple of days, it went on there successfully. From there on, the tournament has been shifted to NTPC Godavari Kani for 2 days, and then 2 more days at Siddipet, which comprised of an additional match on the 2nd day. Then it's a 3 days contest we have seen on 2 venues on the first 2 days at Warangal and 1 venue on the 3rd day. And this morning, we reached here yesterday night around 1 a.m. Rested for a while and then started to be on our assignments. And I felt very glad traveling with Mr. Chandrasekhar. At the moment, he's my partner, but it's a big honor for me to be a part of it. But before saying more about the tournament, it's a simple flick, made the ball reach the boundary line first. One of the easiest of chances. Not an impressive one, this Vinit Pawar just adjusted himself to go onto the back foot, and it's almost close to the rib cage of the batsman. He simply held the ball, sliced it and shown the way. So that will be the second boundary.
Yes, talking about the context of the tournament. So we reached tonight, and this morning a match has already been done. The climate seems to be well favorable for the game conditions. Irrespective of the result, everyone started to enjoy playing on the surface. And compared to the inaugural day, which was on 22nd December, and today, there is a lot more green on the soil, on the pitch. That shows lots of improvement from the MDCA. The Mehboob Nagar District Cricket Association has worked really hard to bring the best on this pitch. And as mentioned before by Chandrasekhar, it was also Chandrasekhar who has been the curator of this pitch, working for the BCCI, and got many appreciations even from the Indian side. And one of the greatest works curator Mr. Chandrasekhar had done in the past is that preparing that wicket for India versus New Zealand test. He did many of those, so that is one among the things he has been recognized. Flicks nicely, the boundary is for sure. The fielder is inside the line, so that's gone for 4. Easiest of chances, no much difficulty. This pitch has got enough chances for the batsman. Getting into a greater position is much easy, and picking the length so early with a proper estimation of the ball. Vineet Pawar is doing everything right for Hyderabad. Yes, and apart from the curator, we should also appreciate the efforts of all the district cricket associations, starting from Hyderabad, then Karimnagar, NTPC, Godavarikani, which is also called Ramagundam, and from there on, Siddipet, Warangal, now Mehboob Nagar. Everyone is taking a proper care of the players. Could be the accommodation, could be the transport, could be the gaming atmosphere. Everything has come in a sequence. With this, the over number 2 has completed. The score moves on to 18 for 1. 18 for 1. 18 for 1. 18 for 1 after the second over. 2 overs bowled, the score is 18 for 1. Equation needed, 175 runs from 108 balls. 175 from 18 overs with 9 wickets in hand. So we thank all the district cricket associations for being so polite, so approaching for all of us. That has been really amazing, and in the meantime, over number 2 got finished. It has been 18 for 1. Ismail Ahmad has been called up into his second over. The first one was slashed hard. That has gone for 4. Boundaries have become easier. If you could observe, it's been boundary number 3 of the last 5 balls. Quick partnership of 21 of just 10, you could see by this pair. This one is too good to watch on. The mid-wicket fielder can't reach there. In fact, 5 fielders who have been standing on the 30-yard circle won't have a chance to stop the runs which are scored above them. They need to jump, and if it is hide the reason, it is even more tough. Umpire says it's a leg by call. The next one seems to be a fine comeback by Ismail Ahmad, the first wicket taker. Apart from the district cricket associations, we should also thank our sponsor, the mighty Vishaka Industries Limited, the eminent business group who has been encouraging the Telugu talent in cricket, associating with the Hyderabad Cricket Association.
So this is a tremendous tournament which is going to be done every year. So season by season we can call it as. And also in the coming days, the women cricket will also get focused. That's really spectacular to watch every segment going on in this tournament. That has been nicely done, well established. It's a clear indication that there would be a lot more young cricketers coming up. So they want to execute, they want to be enthusiastic on these kind of platforms. And this is a great looking shot. One step towards long off that reaches a boundary. Vinit Pawar makes the batting look so easy. There is no much difficulty while he picks up the shot, maybe onto the front foot or the back foot. This one is number 5. And he's the one only boundary maker for now. Loknath Yadav at the other end watching him, his partner scoring those boundaries with some delightful smile. 28 for 1. Maybe a drop chance. Did he drop the catch or the match? It's a big life, and that too, the wicket like Vinit Pawar is meant to be taken by the bowling side. So far he's going well. This tall man just stands and delivers every boundary, either onto the front foot or the back foot. So he must be dismissed as quick as possible so that Adilabad can be a relaxed side. Of course, being at number 3, Adilabad will make sure that they would confirm their spot for the semis. They've got one more game after this, and results of the other game will also be important. But a team like Rangareddy would like to have Hyderabad to win this game, so that their chances, their net run rate is going to be calculated. So Rangareddy wants Hyderabad to win this, so that their chances will be still on. With this, over number 3 gets completed, the score moves on to 29 for 1. It's 29 for 1 after the third over. 3 overs bowled, the score is 29 for 1. The equation needed 164 runs to win from 102 balls. That is 164 from 17 overs with 9 wickets in hand. Half of the power play done. They've got the runs close to 10 and over. The required run rate is also under balance. Current run rate, required run rate. So scoring something about 9, 10 and over will definitely help the team of Hyderabad. And there's an opportunity, a life given to Vinit Pawar. So can he make use of that and score most of the runs? That's the question. It will be the skipper to bowl. Seems like skipper to skipper. Loknath Yadav facing Sai Krishna Reddy. 503 matches, 389 wickets, best of 5 for 16, economy of 6.6. Puts it down the ground. A single is on for the first ball. A big thanks to the Hyderabad Cricket Association, the mighty body. Indirectly, BCCI is the one who has got focus on this tournament. So there are eminent players picked up the leagues like IPL, and recently Aman Rao from Karimnagar has been picked up. There is lots of talent. This opportunities will boost. There are many players who wants to exhibit on a big stage. So this platform will definitely help them. We have found some of the quality cricketers till now. The top run scorers, the highest wicket takers are one among them who would impress the selectors of some leagues. And at the same time today, India is taking on New Zealand. And there we go. In the meantime,
I think it has been the loss of wicket number 2. Haven't seen directly, but I am sure that could be a catch, which makes Vineet Power to get dismissed. Gone for 25 of 13 with 5 boundaries. Scored almost 90% of the total. Sai Krishna Reddy, the skipper, dismisses the danger man. Hyderabad lose their second. Today Pranay Ahir has been called up. Hyderabad is making some experiments. They just want to test every batsman. And I remember it was Vasudev Sahu who is supposed to come as the opener. We haven't seen him so far in the first 4. Next to bat is Balaji. Sai Krishna Reddy has got a wicket on the 3rd ball, 1 for 2. The deep extra covers fielder Nikhil Sai didn't make a mistake. So that's the fall of wicket number 2, the partnership of 30 runs ends up. They're getting back to the game. India taking on New Zealand. India won the toss and chose to field first. At the moment, at this situation, New Zealand are on 149 for 3 in 28.4. Of course, some commentators say, but if I say 12th man, the actual 12th man gets hurt. The 4-leg friend is on the field. So on this context, I just request the Supreme Court not to take any harmful action against the dogs. So please save stray dogs. It's out of the box actually. It's not related to the game, but just a simple say. In the meantime, there we go for a couple of runs that would be added. It's Balaji who got off the mark with a couple of runs. Just 4 runs and a wicket came off it. The score is 33 for 2. 4 overs completed. The score is 33 for the loss of 2 wickets. 4 overs bowled, 33 for 2. Required runs 160 from 16 overs with 8 wickets in hand, and the needed run rate is 10 and over. The required run rate climbs up to 10 as the current run rate has dropped a bit from the past couple of overs. Ashwik brought in, and this spinner has got a good collection of wickets for Adilabad. 98 matches, 147 wickets. That was driven nicely just for a single on the first ball. So 150 up for New Zealand, 29.1, 150 for 3. Kuldeep Yadav bowling to Phillips and Darry Mitchell 15 of 19. Ravindra Jadeja at the other end, none for 17 in his first 4 overs. It means India need to chase something above 300, which is not difficult in an ODI due to the impact of these T20 games. But however, now Hyderabad will be cautious. They have been chasing 193. Not an easy task, but can be possible with a successful partnership. The captain needs to take the responsibility with the shots like this. He clears the fielder inside the circle. There goes a boundary towards long gone. The timing is the key, and also that added footwork will be an advantage. Punches that nicely, taking on one of the eminent bowlers for Adilabad, that is Ashwik, and likely to take the risk just in the first over, bowled by him.
Loknath, the skipper, moves on to 10 from 8. 4.339 for 2. So runs needed are 10 runs for every over. It's a cool, calm climate with that slow, simple breeze, making the play much joyful. Puts the pressure on the fielder. There comes the first one hard. They'll stick for that. If Hyderabad can win this, then the hopes for Ranga Reddy will increase a bit. So that's what they pray for. If Adilabad can win, they will improve their chances, make that third spot standard. As they've got one more match, it doesn't matter whether they would win or lose that one. But some of the other stats from other matches and other teams will change. Quicker one in the meantime. Loknath batting on 11 from 9, Balaji 4 of 5. So this pair needs to score big. This one ends as a dot. With his 5 overs completed, the score moves on to 41 for 2. 5 overs completed, the score is 41 for 2. 41 for 2 after the 5th over. In the meantime, I welcome my co-commentator, one of the best brains in cricket, Chandrasekhar, into the commentary box. Thank you, Pawan. 193 is the target. So far, Hyderabad is also going as per the plan. So, while earlier you mentioned that the target is not that big if they keep their wickets in hand till the 15th over, then they can do the wonder. First started very slowly Hyderabad, but suddenly they surprised 2 teams. So giving a shock to the table. Chance of run out, but throw was slightly low. So that the slower one taken them to complete 1 run. Sai Krishna offers a bit of width, latches onto that. This batsman, Captain Loknath Yadav. So captain to captain domination you could see at the moment. Loknath hitting that second boundary towards covers. It's great to see there is lots of width, time and room. One of the simple opportunities to hit as boundaries. That has been second one from the captain. Restrictions for the next 4 balls. Just above the umpire, I guess. So that's a decided shot. You can't set a field for a shot like this. That's powerfully driven over. It's gone for 4. Loknath Yadav has been the best form since the start. That also brings up the team's 50 with this. Hyderabad 51 for 2 in 5.3. Under the power play, 50 runs on the board, 193 is the target. Rightly, Hyderabad is just the powerful, clear reflection by any bowler after hitting a boundary or 6. If he bowls a dot ball and that comes to his way, he tries to throw it to the strikers and the wickets. That expresses his aggression. Right call there. Could have been a damage. I think the appeal is on and the umpire is confident for that. Batsman not willing to walk.
so the online viewers can have a better view on this in the replay. Seems like he has grounded, but not exactly onto the crease. That was played onto the back foot. Look at the replay. So this is the replay of the run out. First there was a call, but rightly sent back by his thing. It's a close call, but now once again, if you look at the replay, it's almost looking like touch and go. Look at that. Look at that. Yes, it is in the. It has been a brilliant work behind the stumps. Santosh has been very accurate. It's not. It's getting the unusual. conclusion Happened for the because, first time. The rule is suppose even if the bat is in air, once he made his ground good and even after that the bat is in air or even the person in air, then that will be in favor of batsman somehow. Still it looks like 50-50 when there is no third man, a third umpire. You have to go by the on-field umpire's decision. So anyway, the Hyderabad lost their third. 3 wicket ni kuda kolpoyindi. It was 51 for 3. The batsman could have grounded the bat. The bat is in the air, so it's a dismissal. But the wicketkeeper must be appreciated. He's very clever. He just saw the batsman having that bat in the air and then immediately reacted, had a shy at the stumps and asking the umpire to check on that. It's unexpected. Disappointing dismissal, this one for the skipper. Those 3 good-looking shots in the previous over made him to be on the top in scoring the runs, but has gone for 19. Then came Kankshit Reddy, the next man. In the meantime, Powerplay also got completed. The new bowler came. Sorry, it's Ashwik already, who is into his second. Started off with a dot, and this one is going to be a dot again. The placement of the fielders must be definitely appreciated. Sai Krishna Reddy operating his men at the right places, and the bowling is according to the placement of the fielders. Looking to hit one on the onside, will get it for sure. The power play restrictions are off. They've got long on, mid-wicket, square leg, fine leg. On the offside, it's long off and covers, standing on the boundary line. Short backward point, short covers and short third man, just close to the circle. So whenever there is a wicket, definitely some of the balls will be consumed. The required run rate goes up if the target is high. As the target is 190 plus, definitely they'll take a risk. So this is one among the risky shots. They would get it with the luck. I don't say it's the batsman's hits. It's the fielding that has offered. That turns out to be the first sixer of this innings. First one. Nice pickup from Kankshit with some added luck. That slog sweep went in favor of the batsman. With this 7th over got completed, score moved on to 59 for 3. 7 overs completed, score is 59 for 3. 59 for 3 after the 7th over.
Hyderabad needs to make 134 runs from 13 overs. 134 from 78 with 7 wickets in hand. Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League started with good purpose. ఉద్దేశం మంచిది, అలాగనే దీన్ని తీర్చిదిద్దినటువంటి విధానం చాలా ఆకట్టుకునేటువంటి విధంగా ఉంది. గుడ్ కాన్సెప్ట్. 5 players from Hyderabad are added in the district teams. హైదరాబాద్లో ఉంటూ రెగ్యులర్ లీగ్ మ్యాచెస్ ఆడుతూ ఇన్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ హైదరాబాద్ స్టేట్కి రిప్రజెంట్ చేసేటువంటి అవకాశం కలగనటువంటి ఆటగాళ్ళకి మరొక అవకాశం ఇది, వాళ్ళ యొక్క టాలెంట్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి. బట్ ఐదుగురు 11లో ఉండేటువంటి రూల్ లేదు. దట్ ఈస్ అఫ్ కోర్స్ ద ఫీల్డింగ్ సైడ్ captain's choice, but see that at least 2 should be in the 11. కనీసం 2 ప్లేయర్లు ఖచ్చితంగా 11లో ఉండాలనేటువంటి నిబంధన రూపొందించడం ఒక మంచి కాన్సెప్ట్. అలాగనే టోర్నమెంట్ మొత్తము కూడా టర్ఫ్ వికెట్లలోనే ఆడాలి అనేటువంటిది. బికాస్ ప్రస్తుతం బీసీసీఐ ఖచ్చితంగా టర్ఫ్ వికెట్ మీద మాత్రమే క్రికెట్ ఆడాలి అనేటువంటి నిబంధన తీసుకొచ్చింది. అందుకనే ఈవెన్ నౌ హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ లీగ్ మ్యాచెస్ కూడా అన్ని టర్ఫ్ వికెట్స్ మీదే అవుతూ ఉన్నాయి. ఎర్లియర్ బ్యాటింగ్ వికెట్ల మీద కూడా క్రికెట్ అయ్యేది, బట్ నౌ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఆన్ టర్ఫ్ వికెట్స్. దట్స్ ద రీజన్ అరౌండ్ హైదరాబాద్. ఆఫ్ కోర్స్ కార్పొరేట్ క్రికెట్ ఆస్ ఆల్సో catching up regularly. So overall, if I am not wrong, close to 200 grounds are there around Hyderabad. ఎస్, హైదరాబాద్లో కావాల్సిన గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఈ టర్ఫ్ టాపిక్ వచ్చింది కాబట్టి చంద్రశేఖర్, టర్ఫ్కి అండ్ మ్యాట్ పైన ఆడేదానికి గల డిఫరెన్స్ చాలామంది వ్యూవర్స్కి ఇది సో ఆ డిఫరెన్స్ ఏంటనేది మన వ్యూవర్స్కి ఏమైనా చెప్పగలరా? టర్ఫ్కి మ్యాట్ a lot of change, no comparison in fact, because that is a created surface, this is a natural surface. To make you understand in simple word, so a ready-made laid surface behaves as it, but a natural surface behaves according to the weather conditions, the dampness, the soil, so all this, even the grass on that, so many factors will plays a major role on that turf wicket. So you have to adjust yourself for everything. There is no comparison at all. Matting is matting and turf is turf. No comparison. Yeah, thank you so much. In this process, over number 8 also got completed. Score is 63 for 3. 8 overs bowled. Score is 63 for 3. 63 for 3 after the 8th over. అందుకనే టర్ఫ్ మీద ఆడినవాడు పర్ఫెక్ట్ అయినవాడు మ్యాటింగ్ మీద కూడా ఆడగలడు, కానీ ఓన్లీ మ్యాటింగ్ వికెట్ మీద పర్ఫెక్షన్ పొందినటువంటి బ్యాట్స్మెన్ టర్ఫ్ మీద ఆడటం చాలా కష్టం. ఈలోపు ఒక కట్ టు ది థర్డ్ బ్యాన్ ఫర్ ఎ బౌండరీ. బౌండరీస్ ఆర్ కమింగ్, అట్లీస్ట్ 1 in over. సో హైదరాబాద్ ఆల్సో వాళ్ళ చేజ్ని ఆపలేదు. 193 ఎప్పుడైతే ప్రత్యర్థి 192 కొట్టగలిగాడో 193 ఈజ్ నాట్ దట్ బిగ్. సో అండ్ బాలాజీ యొక్క మొదటి బౌండరీ ఇది. మంచి లైట్ కట్ చూస్తున్నాము. థర్డ్ మ్యాన్ వైపు దొరికినటువంటి విడ్త్ని అద్భుతంగా సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు బాలాజీ.
అండ్ బౌలింగ్లో అయితే లాస్ట్ 2-3 ఓవర్ల నుంచి చాలా మార్పు కనిపిస్తుంది. బట్ ఈలోగా వేగంగా రెండో పరుగు కూడా పూర్తి చేయడం చూస్తున్నాము. బాలాజీ అండ్ కాంక్షిత్ రెడ్డి బౌలర్ పైన ప్రెషర్ని ఇనీషియల్గా 2 బంతులకే 6 పరుగులు స్కోర్ చేసి ప్రెషర్లోకి నెట్టడం చూడొచ్చు. అండ్ హైదరాబాద్ యొక్క చేస్లో ప్రస్తుతానికైతే ప్రతి ఓవర్కి 10.7 రన్ రేట్తో స్కోర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఒక పార్ట్నర్షిప్ అయితే కన్స్ట్రక్ట్ చేసే ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. 15 balls 18 runs. బాలాజీ అండ్ కాంక్షిత్. ప్రణవ్ మాథ్యూస్ మొదటి ఓవర్లో ఇచ్చినట్టుగానే ఈ ఓవర్లో కూడా కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్గా మారాడు. సింపుల్ పంచ్, మరి ఒక సింగిల్. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ బట్టి హైదరాబాద్ పెద్దగా వికెట్స్ ఏం కోల్పోకుండా నెక్స్ట్ 7-8 ఓవర్స్ వరకు మేనేజ్ చేయగలిగితే మాత్రం చివరి ఓవర్ వరకు ఒక మంచి ఈక్వల్ కాంపిటీషన్, ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు రెండు టీమ్స్కి. రిలీజ్ చేసిన విధానం బాగుంది. బ్యాట్స్మెన్ యొక్క హెడ్ మూమెంట్ అండ్ పంచ్, స్ట్రైట్ బ్యాట్తో ఆడటం చూస్తున్నాము. ఈ ఎఫిషియన్సీతో మరి ఒక సింగిల్ స్కోర్ చేశాడు బాలాజీ. సో మార్నింగ్ నుంచి మనం ఈ మహబూబ్ నగర్ డిస్ట్రిక్ట్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ నుంచి నిర్మించిన ఈ గ్రౌండ్ని రెడీ చేయడంలో కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరిని అప్రిషియేట్ చేస్తూ కొన్ని ఫెలిస్ట్రేషన్స్ కూడా చూసాము. అందుకనే ఇప్పుడు కామెంటేటర్స్ బాక్స్ ఐసోలేటెడ్ ఏరియాలో ఉండాలి అని చెప్పేసి సో మచ్ సమ్టైమ్స్ సో మచ్ నాయిస్ విల్ క్యారీ. బీట్ అయ్యాడు, పూర్తిగా పేస్ డామినెన్స్ కనబరిచాడు ప్రణయ్ మాథ్యూస్. దీంతో ఈ ఓవర్లో ఇంతవరకు 8 పరుగులు లభించాయి. సో మొదట బౌండరీ ఉండడంతో కొన్ని రన్స్ ఎక్కువగా వచ్చాయి. దీంతో హైదరాబాద్ 71 for 3 ఆఫ్టర్ 9th over. 9 overs completed. Score is 71 for 3. 71 for 3 after 9th over. Hyderabad need 122 runs to win from 66 balls. 122 from 11 overs with 7 wickets in hand. We are talking about that పెద్ద టార్గెట్ కానీ కష్టం అనేటువంటిది అయితే హైదరాబాద్ ప్రయత్నం అయితే చేస్తోంది. దీనికి రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత పెద్ద లక్ష్యమైనా కూడా సాధించవచ్చు అనడానికి ఎలాంటి మోటివేషనల్ వర్డ్స్ ఉండాలి అనేది అమోల్ ముజుమ్దార్ ఇస్ ఎ రైట్ ఎగ్జాంపుల్. ఉమెన్ క్రికెట్ హెడ్ కోచ్గా ఉన్నాడు. సో వరల్డ్ కప్ సెమీఫైనల్స్ అగెన్స్ట్ Australia batted first and scored 338 runs. So Amul Majumdar India batting కి వెళ్ళే ముందు ఒకే ఒక్క మాట చెప్పాడు, టార్గెట్ ఎంత ఉంది అనేది కాదు, ఒక్కటే వాళ్ళు కొట్టిన దానికి ఒక్క పరుగు ఎక్కువ చేస్తే చాలు మీరు విజేతలు అనేటువంటిది. So that inspired them, and of course Jemima Rodriguez played a fantastic century. So now that is the history, and India has lifted Indian women have lifted the World Cup. So that Amul Mujumdar, that's the reason why coaches will play a key role. 338 Australia and of course 341 for India. India entered the finals and they beaten South Africa comprehensively. That's all we know. So that is Amul Mujumdar is one of the best batsmen in India, but unfortunately he has not get his India cap. But one of the finest player. So just he made it very clear. ఆస్ట్రేలియా చేసిన దానికన్నా ఒక్క పరుగు ఎక్కువ చేస్తే చాలు మీరు విజేతలు మీరే అనేది.
సో కాబట్టి ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఎలా మోటివేట్ చేయాలి తన ప్లేయర్లని అనేటువంటిది కోచెస్ ఏ రకమైనటువంటి ఆలోచనలో ఉంటారు, ఏ రకంగా మోటివేట్ చేస్తారు అనే దానికి ద రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్. మిస్ టైమ్ ఓన్లీ 1 run, బట్ అంతకుముందు ఈవెన్ మనకు గుర్తుంటే లాస్ట్ ఆస్ట్రేలియా సిరీస్ ఇండియా 36 ఆల్అౌట్ అయిపోవటం, బట్ ఆఫ్ కోర్స్ వెన్ బ్యాక్. బట్ అదే 36ని రవిశాస్త్రి, అప్పుడు హెడ్ కోచ్గా ఉన్న రవిశాస్త్రి ఇండియన్ టీంను ఉద్దేశించి ఒకటే మాట అన్నాడు, ఆ 36 ఫిగర్ని మీ రిస్ట్ బ్యాండ్ కింద ఉపయోగించుకోండి, మీ షోల్డర్ బ్యాండ్ కింద దానికి అక్కడ అట్లా పెట్టుకోండి, ఎప్పుడు మిమ్మల్ని గుర్తు చేస్తూ ఉంటుంది ఆ ఫిగర్ అనేటువంటిది అని. సో ఆ తర్వాత ఏ రకంగా ఇండియా బౌన్స్ బ్యాక్ అయింది, ఏ రకంగా ఆస్ట్రేలియాలో సిరీస్ని సాధించింది. ఈవెన్ యాక్చువల్గా ఆ టైంలో కోహ్లీ వెటర్నిటీ లీవ్ తీసుకొని ఇండియాకు వచ్చేస్తే కూడా అజింక్య రహానే ఏ రకంగా కెప్టెన్సీ చేశాడు. ఈవెన్ విహారీ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఇన్నింగ్స్, ఇంజూర్డ్ అవుతూ కూడా చివరిదాకా నిలబడి ఎట్లా ఆడాడు. సో బట్ ఇదంతా కూడా ఒక కోచ్ ఏ రకమైనటువంటి ప్రభావాన్ని చూపిస్తాడు జట్టు మీద తన మాటలతోటి అని చెప్పడానికి ఈ 2 ఉదాహరణలు, ఈ 2 సందర్భాలు ఒక చక్కటి ఉదాహరణలు. ఖచ్చితంగా. సో వాళ్ళు ఇచ్చిన మోటివేషన్తోనే మన ఇండియన్ ప్లేయర్స్ ఇంత అద్భుతంగా ఆడారు. ఇదే క్రమంలో ఈ ఓవర్లో ఒక బౌండరీ చూసాము, 3 సింగిల్స్. మొత్తం మీద లాస్ట్ 4 overs నుంచి పవర్ ప్లే తర్వాత నుంచి అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేయగలుగుతున్నారు ఆదిలాబాద్. Another edge, but this time there is a protection. Only 1 run. 79 for 3 after 10. 10 overs completed, halfway down the line. The score is 79 for 3. 79 for 3 after 10th over. Required runs 114 from the next 10 overs. 114 from 10 overs with 7 wickets in hand. In the first 6 overs in the power play it was 51, but in the last 4 overs only 28 runs were offered, so run rate dropped down to 7 in the last 4 overs. That shows a clear indication that Adilabad is likely to tighten the screws. You could see the batting pair Balaji and Kankshit Reddy set at the moment, added 28 runs of 25 balls. After the power play there are no many wickets. It means it's a steady start for Hyderabad. Slow ball attempt that is deceiving the batsman. Keeper asking for something where there is no contact at all with the bat. It's Pranay Matthews into his 3rd over. No ball. Slow. Sometimes there is a change of pace from the bowlers. Usually the quick bowlers can make it slow. Inside out, the drive is on. No chance for the fielder. He has to run from square. Placement has been outstanding from Balaji. He can bat, he can bowl. He's a terrific performer for his side. This one will be his 2nd. Boundaries coming at regular intervals from Hyderabad. That's a good thing for them. At least a boundary they started to score in every over. So they are in the contest for sure. While the matches are getting completed, we could see the top performance from Hyderabad. Bowled nicely, got into the drive much quickly. Non-striker is asking the batsman to take the risk. But this over started with 5 runs of the first 3.
The top winners, top four will be in the semis. A typical fighty zone for third and fourth spots of Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. This one went high in the air. It has put down at the end. Of course, it didn't get the needed height. A bit luckier for the batsman. Not a convincing stroke, this single-handed attempt. .6 the needed run rate. Bowled pretty well. Pranay Matthews, despite of that first over, later he started to be impressive, but he is giving a bit of width for the batsmen. One among them has gone for fours in the over. 108 more runs to win. 9 overs remaining. Got into the drive. Wait, says the non-striker. A jot to finish the 11th. It's 85 for 3. 85 for 3 after 11 overs. Hyderabad need 108 from 54, scoring 12 runs and over. 7 wickets in hand, runs to get 108, overs remaining 9. Required run rate is 12. हाँ दे रही हूँ वाला को रही हाँ लास्ट नहीं आना की ये कौन कौन रही साहब ये ला Vinay next to bowl, 8 runs off his first. Vinay to Kangshit. Kangshit lifts that bigger and better, gone the distance, and it has gone the elevation. And also the needed runs. Maybe a couple of bounces. That has gone miles away. I think the ball has to be, and it has. Thank you. It has been brought back. Good to see that. After those 2 bounces over the line. That will be 6 number 2 from Kangshit Reddy. It's the change of length. You could see from the bowler bowling it outside off. Previously he bowled it on the mid stump, a length ball dispatched for 6 at mid wicket, and this one went the other way. So mostly the bowlers need to put the ball on the offside without giving too much width. Some good stroke making from Kangshit. In fact, Balaji. That makes another single to the total. This pair is likely scoring high. They need to score with some additional strike rate. So far they've added 41 from 33. Oh, what an innovative shot. Nice to see that. Beautiful Dil scope. Stepping down the wicket. Generally, this type of shots, batsman will play within the crease. But he stepped down to the crease and kneeling down. What a shot it is.
So Hyderabad scoring on a higher note. This What is a even shot it more. is! What a shot it is! Clearing the long off rope. A very good loft. And what a shot it is! 10 from 2. The earlier one is beautiful Bill scoop for boundary, fine leg region, and this is on the offside for a 6. With that 6, the score reaches 100 runs from 97 to 103. And of course, partnership also reaches 50 runs. At present, the things are in their favor for Hyderabad. Undoubtedly, Adilabad has to look a solution for breaking this partnership. Again, a gentle late card. It's really very pleased to watch his batting. In fact, it is a treat. 12 overs, 107 for 3. 107 for 3 after 12 overs. With 2 sixes and 2 fours of the over played by Kangshit, totally 22 runs came, and Hyderabad are on 107 for 3 after 12 overs. 12 overs ball, the score is 107 for 3. Required runs 86 from 48 with 7 wickets in hand. Also, we thank Primary Health Center and 108 team from Adira for providing the medical assistance. $107 for 3. What a huge over that has been. There is power, there is timing, there is cleverness. And the combination of all these set an expensive over of this innings. With this, Kangshit makes a quick move from nowhere to 39 from 20 with 3 fours and 3 sixes. Navadeep, the right arm spinner, brought in. Usually he's going to be called up after the power play immediately, but this day he has been called up late. And good to see Nikhil Sai of this team will need only 2 sixes to complete 300 sixes in his career. 140 matches played by Navadeep, 125 wickets he took. Things under control, as you said. But they have to be watchful against someone like Navadeep, because he can be a troublemaker. And at the same time, India taking on New Zealand. New Zealand till now, they scored 169 for the loss of 3 wickets. 33 overs bowled till now, 170 for 3. Well, Hyderabad taking on the challenge. But good to see the first 3 balls conceded just 1. And this one can be the second, maybe a boundary made on that. So the initial hard work is about to be spoiled by Navadeep. That will be boundary number 4. There has been a paddle sweep towards the fine leg region. Great to watch these kind of clever piece of shots.
81 more to win this game. Played nicely. They must look for the second. They need to. They'll get it. A couple of runs is on. Kankshit Reddy taking on the responsibility of scoring more runs, playing the anchor role. Nicely punched that one onto the back foot. Waited for that. Opened the face of the bat at the last moment, and at the deep point region, the fielder is a bit wider. Tries the same. Squared it nicely for one. With that single, over number 13 has come to an end with 115 on the board for losing 3 wickets. Hyderabad scored 115 runs for 3 wickets in 13 overs. 115 for 3 after 13th. Equation in hand, 78 runs from 48 balls with 7 wickets. 78 required from 7 overs with 7 wickets in hand. Still, the target is looking easy for Hyderabad, but this partnership need to go till 16th, 17th over. Then only it could make possible. And last 3 overs, This is what 36 we are runs. talking about. A dot balls will bring the pressure on Hyderabad. Lifts up in the air. Will that be taken? Dropped opportunity. Catches are meant to be taken, or else they have to get prepared to drop the game. అన్ని టీంలకు ఆశలు పెట్టుకోవచ్చు అని అట్లా ఉంటే టోర్నమెంట్ బాగుంటుంది వన్ సైడ్ కాకుండా అందరికి అవకాశం 77 more to be victorious. Goes onto the back foot, clears the fielder. That should be 4. Bisecting the 2 fielders, there's no chance. Tremendously played. That will be 4 to Balaji. Moves on to quick 27. The deep backward point, fielder inside the circle. The placement is good. There's a power sum added to that turn and made the ball to be under control. In the first 10 overs, they made 79, but from there on, it's a drastic improvement by Hyderabad. And this one is a dot. Sai Krishna Reddy, the skipper, likely to finish his spell with 2 more balls, but it can be any bowler. The answer is the same from this pair. Bit short and wide, width offered. It's often a chance is on to have a big rotation with some footwork, especially the spinners are being well. Kankshit Reddy batting on 47, and this couple of runs likely he's on 48, and then he will retain the strike for the next 14 overs ball. The score is 122 for 3. So far, 14 overs have been completed. The score moves on to 122 for the loss. The score moves on to 122 for the loss of 3 wickets. 122 for 3 in 14 overs. 6 overs remaining, 71 runs to win. 71 from 36 with 7 wickets in hand. 6 over 71, not a big one. 11 runs per over. సినిమా బయట
ఇప్పుడు ఏడరా చేసేది తెలంగాణ కదా ఇది యూనియన్ బ్యాంక్ కెనరా ఇప్పుడే కదా చెప్పింది. 14 overs bowled. The score is 122 for 3. 6 overs remaining. 71 runs to win. Just above 11 runs per over, of course, close to 12 that. 12 runs per over, but 2 big hits will make the difference. A flighted delivery, taking on full toss and going for a big one. Another drop. My goodness. The catching ground field has to be improved for Adilabad. Already they are on the top 3. They are in the 3rd position. So if they want to make their impact in semis in the knockout stage, these areas certainly to be improved. So many opportunities were provided, but all of them went drop. The unusual spinner is on. Navadeep again. This pair likely to take the game away from Adilabad. These two have already added 72 from 50. Once again an opportunity, this time of course making no mistake. The long off fielder taken the catch very comfortable. Ismail is the catcher. They lost their 4 now, Hyderabad. The threatening partnership has been broken. ఏం చెప్పవా బ్యాట్స్మెన్ స్కోరు అది ఏం చెప్పవు నువ్వు 49. ఎందుకు కూర్చున్నావు నువ్వు ఇక్కడ అసలు నిజంగా శివ ఎంత బాగుండేవాడా అన్ని పిలిపించాలి మళ్ళీ మూడేతో బెస్ట్ శివ ఎంత బాగున్నాడు శివశంకర్ బ్యూటిఫుల్ గా So after the fall of that wicket, which is Kangshit Reddy, unfortunately got out on 49. Next to bat is Mithul, who just got off the mark. So situation in a crunchy mode. Will that be taken? One of the greatest in the tournament. Inside out shot. The shot is on. The par has been done. But the fielder with the dominance. That will be the second wicket in the over. Second wicket for Navadeep. Adilabad have been making that fine comeback in the game in the form of the bowler Navadeep. Jagadish.
It's Sandeep the catcher. 68 in So both the batsmen back to the dugout. The said batsmen so far who have been a big threat for Adilabad. Firstly, Kangshit for 49, now Balaji for 29. What a bounce back in the game for Adilabad. Navdeep is the Navdeep given double breakthrough for his side, Adilabad. Another misfield, running down towards point boundary. Yes, it is a boundary. There was a chase, but it's not enough. 129 for 5 in 15 minutes. It is 129 for 5 after 15. With this, the score moves on to 129 for 5 after 15 overs. 15 overs completed, 129 for 5. Required runs 64 from 30. 64 from 30 in 5 overs. First 5 time, wickets in hand. first time the required run rate gone beyond 12. 15. I repeat, the score is 129 for 5, 15 overs completed. 5 overs remaining, 64 runs to win. Chances are on for either sides, but psychologically it is the advantage for Adilabad. And that advantage has become more. Once that partnership was broken, Hyderabad losing their wickets at regular interval within 4 balls. They lost 3 wickets. But in between there was one boundary scored, but that was not sufficient for them. Now the target become more and more tougher. One point of time they are on the hunt. Really they have shown the courage to chase the 193. అంత సాధ్యమైనటువంటి లక్ష్యం కాదు 193 runs, but హైదరాబాద్ రియల్లీ కరేజియస్ టీమ్గా కనబడింది, లక్ష్యాన్ని సాధించే విధంగా కనబడింది. కొన్ని ప్రశ్నల్ని సంధించింది ఆదిలాబాద్కి థర్డ్ పొజిషన్లో ఉన్నటువంటి జట్టుని. బట్ సడన్లీ నవదీప్ ఒక్కసారిగా ఫార్చ్యూన్స్ని తన జట్టు వైపు మలిచాడు. Nicely driven onto the front foot, will be a single. Pandey got off the mark, the new man. Jagdish Yadav 4 runs off his first. .5, the needed run rate. Is Going for card, missing the line. Another dot ball. An impressive one from Ashwik. Very thick edge. Keeper missed it. Could have taken that. Put down another opportunity.
The bowler was not happy. Of course, it was not that easy. Another chance, but it is well ahead of bowler's head. So no chance to anybody. That would be a simple finish, a quick run is on. There is a proper backup as well. With this 16 gone, the score is 132 for 6. 32. 132 for 6 after 16 overs. 16 overs completed, score is 132 for 6. Runs needed 61 from 24 with 4 wickets in hand. Now the last over. Now the bowling his third over. Already he given double breakthrough in his previous over. One of the successful over bowler in this tournament. Really with the typical bowling action. Powerfully struck that one. A counter attack, and that is onto the side screen. Straight hit for the maximum. That's a perfect lofted shot towards long off region. Even the cameraman has been a bit alertful. He's the one who is showing this match to the globe. So thankfully he's safe, the equipment is okay. These are now cameramen who are covering all these should be alert. Of course, generally they will have the ball sense. Looking at the shot through lens, they will understand the direction of the ball. So no problem, but sometimes even they get hurt. This time kneeling down, chance for a catch, but of course fallen very far to the fielder. So only one run. Good to see the comeback from Navdeep. During that South Africa T20 series, one of the hit by Hardik Pandya hit the cameraman beyond the line. So once the innings is over, Pandya rushed to that cameraman and he offered the hug so that they feel happy. Yes, I was trying to recall and you said it's Pandya. Good to see that sort of gesture. Not only to the batter, commentators also will have the timing. You're the live example for that. Otherwise, the news will become stale. 141 for 6. 141 for 6 after 17. 141 for 6 after 17 overs. 17 overs completed, score is 141 for 6. 141 for 6 wickets after 17. Runs needed 52 from 18 balls. 52 runs from 18 with 4 wickets in hand. There is a scoreboard placed in the ground, but the scoreboard operator is very smart enough. He is very right at the target and the running score and the wickets fallen, but somehow he is not interested about the overs bowled. He struck at 14.
17 bowled, but still the scoreboard shows only 14 overs on the board. Change Ismail and This time he changed the scoreboard. Ismail is the new bowler. Oh, Push nicely. That can also be 4. Slowly, steadily traveling. beaten the field red square leg and gone to the boundary. It's Pandey, the bowler. Now with the bat, scored his first boundary. Still needed 48 from 17. Bowled it with all the pace he could generate. Ismail Ahmed. An impressive start. Initially with a wicket, then some runs. Now a dot before that boundary. This time not timed it, but 1 run. This is Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. We are almost in the last stage of the league phase. We are at Mahbub Nagar now. After this 3 days this tournament will be played at this venue. After that it will go to the Siddipet. We are talking about another big one this time, kneeling down and lofted to the long on season for a 6. This match is not over. So the Josh is on. Either sides competing for the win. Still needed 41 from 14. These two balls also will be the decider. Suppose if these 2 balls bowl dot balls, some interest will be generated in the final 2 overs. But if these 2 balls will go for big, that is the trial. A confident Keeper. appeal by the wicket keeper and the bowler, but umpire Muhammad Jafar did not move. Santosh not a happy keeper. He just almost moved on to half of the pitch with that appeal. He says that it's a perfect nick of the bat, but umpire not being moved. But as you said, it has been a dot and need to check what can be the result of the last. Played nicely, goes into the drive, single, not at all a problem for Adilabad. 18 overs completed with this score is 153 for 6. 153 for 6 after 18. 18 overs completed, score is 153 for 6. Hyderabad needs 40 from the last 12 balls. That is 20 runs every over with 4 wickets in hand. 40 from 12. Pranay is coming for his last over.
from the pavilion end, Pranay Matthews. Earlier, his bowling spell reads She was 26. 3 overs, 26 runs. Still, he is waiting for his first wicket in this match. He is asking his fielders to stand for the single saving. The crucial over in any game is 1 over before the last over. So here it is 19th. Single of the first, Oh, single of the a next. direct hit. Definitely would have been a run out, but another run scored by form of bye. Two balls, just two singles. There is a necessity of only boundaries. 38 from 10. But definitely the credit should be given to Hyderabad. They fought well. Still they are giving their fight. They are not give up. This time there was a chance again. They lost another wicket. A wide off-stump line. Width offered. Going for a big cut. Miss time. Backward point fielder made no mistake. Comfortably taken that. So that will be the first wicket for Pranay Matthews. Got the breakthrough in his last over. Finds the wicket of Jagdish Yadav. Akash Kuri. Akash Kurre is the new batter who is taking the guard. Anji. 38 from 9 with the new man in. It's not that possible. So Hyderabad will need some luck. Pranay Matthews got off the mark in his last over. Not luck, in fact, a miracle which beyond our imagination should happen. Oh, it has landed safe, maybe a couple. Yes, as you said, miracles are not that easy. Hyderabad may not have that. At one point of time they were good. They have given an impression to everyone that they will chase the target. But suddenly, now this over changed the result in their favor for Adilabad. Sharp running, couple of runs, not a problem at all for Adilabad. They are already in the contest. Sixers needed to win this. Now 34 from 7, probably the last ball from Pranay Matthews, 3.51 for 31. Missed everything, single-handed attempt, ends as a dot. Over number 19 finished. It's 159 for 7. 159 for 7 after 19. 19 overs completed, score is 159 for 7.
34 runs to be required in the last over. 34 from 6. 5 sixes, 1 boundary exactly needed. Ismail will come to bowl the last over. Earlier his bowling figures read 3 over 28 runs, 1 wicket. Here is again fielding restrictions, this thing because of this lower over rate now. So that will be costing for Adilabad. Less often we see this low over rate. We have seen sometimes in Kaka Venkataswamy Memorial Telangana Inter-District T20 League. It's the first time from the morning. Comes up with all the pace. Ismail Ahmed, just like he has done in the first over. One for 28. 5 balls to finish this innings and 34. 5 sixes can also not create any situation, which means this is going to be a one-sided contest with all legal balls. They can only increase the number of runs between them, Pandey and Akash. 4 balls to finish. Dot and 3 more to finish. We are only counting the number of balls and not the runs, as it's a one-sided situation. So Hyderabad will be at the same spot as usual, maybe at number 8 or 9. At the 9th spot, the wins are 2. And Adilabad making their semis chances still stronger. Will be 4, but it doesn't matter for either teams. No, still the spirit from Adilabad, if you notice that, because every run will affect the net run rate at the end of the league phase, so they wanted to stop every run. Right now they are at number 3, but everybody will wish to have the top table, so that 1 versus 4. Attempt is This fine. time towards end of the innings, one more ball to come in the late card for a third man boundary. Oh, what a spirit, going for 2. That's a good positive cricket towards end of the innings, end of the match. Good. Hyderabad won. Adilabad won by 22 runs. So that's the finish. Adilabad Congratulations, winning. Adilabad, for your confirmation in the top 4.
And of course, congratulations to Hyderabad for their fight till the last ball. Pavan will follow the presentation ceremony, will take the presentation ceremony. Tomorrow there will be a double header again. Three more to finish. We are over.
Yes. Hearty welcome, gentlemen, and of course, ladies. So this is Mehboob Nagar, even match to sometimes two sides of a coin. Adilabad and Hyderabad fought really well, but between the two visiting sides, we have seen lot more authority from Adilabad, who batted first, put 192 on the board, and made a victory of 22 runs. Hearty congratulations. Now it is the man of the match time. It's a pleasure and honor for me to invite the officials. So, we would like to start with Mr. Bhargav, the member of Hyderabad Cricket Association, to come, and also Mr. Rajashekar, Secretary of Mehboob Nagar District Cricket Association, along with Vice President Mr. Suresh, and also we have two eminent coaches for Mehboob Nagar. The first one is Mr. Gopalakrishna and Mr. Abdullah. So we have the guests here who would be offering the man of the match. And as you all know, it's once again the splendid performance by the wicketkeeper batsman of Adilabad, Santosh. So we request you to come soon. The star performer, Santosh. He has been terrific with the bat, lost 100 just by 3 runs, 97 from 51, who got his highest score, 11 fours, 5 sixes. It's a stunning innings. Even yesterday in Warangal, he was the man of the match, where he scored 62 from 44. Now let us clap for Santosh. And he remembers the previous days, the early days of the Indian wicketkeeper, batsman and skipper MS Dhoni. The hair, the batting technique, and everything is out about him. Well done, Santosh. So the officials would present the man of the match, which is the worth of rupees 5,000. So here's the big check, and big congratulations. एंड मुझे मालूम है आप हिंदी में अच्छा बोलते, अब बताओ कल 62 आज 91, ये कैसे पॉसिबल है? ये सब हमारे कोच प्रदीप सर का कमाल है। सर बहुत मोटिवेट कर रहे हैं पूरा, और हमारे चंदू सर, और टीम अच्छा एफर्ट कर रही है तो मोटिवेशन है, और सब लोग अच्छा कर रहे हैं, इन्वायरमेंट अच्छा है, इसीलिए स्कोर अच्छा लग रहा है। ओके, पीछे ओवर्स में हैदराबाद का डोमिनेंस दिखा, 191 वो चेस कर रहा था, उसके बारे में आपका कैप्टन और आपका बॉलर्स कंट्रोल में कैसे किया? जी सर, तो एक्चुअली हम लोग टॉप पे ही थे मैच में, लेकिन जस्ट थोड़ा बीच में थोड़ा कंसंट्रेशन लैक की वजह से अच्छा बैटिंग करे, 2-3 अच्छे सिक्स लगाए हो, इसलिए थोड़ा बॉलर थोड़ा इधर उधर हो गया। बट हमको पता था कि लास्ट तक यहाँ पे पिच अच्छा है और फास्ट बॉलर के लिए बहुत अच्छा हेल्प हो रहा है, ग्रीन पिच है, तो हमारे पास 2 फास्ट बॉलर्स थे, तो हम लोग कॉन्फिडेंस में तो थे, बट थोड़ा इधर उधर था। और आपके बैटिंग के साथ विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छा है, एक क्लेवर रनआउट किया आप, हैदराबाद पावर प्ले में है, वह अच्छा रन फ्लो है, वो थॉट आपको कैसे आया वो बैट्समैन को देखने के बाद? एक्चुअली कमाल निखिल का है जो थ्रो पे का अच्छा थ्रो था, इसलिए मैं स्टंप के नज़दीक था, तो स्टंप के लगाने के बाद में देखे तो बैट्समैन का बैट थोड़ा ऊपर था, और लकीली अंपायर्स भी अच्छा देख रहे थे, तो हो गया फ्लुक में। बहुत अच्छा आपका थॉट्स। आप वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशंस। आदिलाबाद आप फिर भी रेस में है, 3rd स्पॉट में है, सेमीफाइनल्स में अभी 12 चांसेस है, तो आपको वंस अगेन ऑल द बेस्ट फॉर द अपकमिंग मैचेस। सो कंग्रेट्स। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। Yes. So we have seen the star performance, back-to-back 50s, and a close 100 has been missed. However, this is all about day 1 at Mehboob Nagar. There are 2 more encounters on day 2.
We'll get back tomorrow morning. We thank all the guests over here for being with us, adding your support. So this is Pavan signing off at the moment.